एक बाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एक बाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, Cameraman, please come at the center. The weather is fantastic. Sky is clear. Oh, okay. Who will spin the coin? Nepal, home team always. Okay, we are ready for the toss. The third match of this T20 International Physically Challenged Cricket Series between Nepal and India, organized by Wheelchair Cricket Association Nepal. Indian team captain, you come here along with the name list of the players. We are getting late. Indian captain, please approach at the center. मेरो पनि फोटो निकाल्दिनु है, अनि भरे मैले पठाइदिनु मेसेन्जरमा दुई तीनवटा। हो ओके ओके। उहाँको नाम के हो एम्पायरको? योगेश। Aziz Sa. Change. Captain change. We got man the match of camera gun.
Hello, check. Good morning and very warm welcome to the third match of the bilateral series between Nepal and India. Well, India, they have won both the games, and today being the third game, and Nepal will be looking forward to win this game and have a consolation win. At the moment, we are here present at the center for the very important toss. Both the umpires, Mr. Yogesh Shinde and Ravindra Gupta from Nepal, and along with me, I have with me both the captains, Nepali captain Ram Prasad Kharel, and today we have changed in the captaincy of the Indian side. Today we have Aziz Shah Saha as the captain of the Indian side. Welcome, gentlemen. So now we are going to spin the coin, okay? And our captain, Nepali captain, will spin the coin in the air, and Indian captain will make a call. Tail is the call. And it is tail, and India, they have won the toss. So I'm going to talk to him first. Okay, Captain, good morning and very warm welcome to this match. Thank you, sir. You have won the toss, so what are you going to do, batting or bowling first? We will, sir, bat first. So now, what type of ball on this pitch? Today, we are totally changed in the playing 11. Only one player who played in yesterday night, that's I played. And the rest of the 10 players are changed, sir. You have been in terrific form, and so once again today your team will be looking forward up to you once again to perform in this match. Thank you, sir. I will try to make today continue with my form and win the series 3-0. Thanks. Thank you, sir. Thanks a lot. I was talking to the Indian captain. Now I have with me the captain of the Nepali side, Ram Prasad Kharel. Captain, good morning and very warm welcome to this very important match as far as the this match concerned for your side. Thank you, sir. So they are going to bat first now, sir. Like so, we have seen the performance of the bowling and department of the Nepali side. So, what changes have you made, and what do you think? What is the requirement for winning combination in this match? Actually, we are also planning for a bat first, but unfortunately, they win the toss. We have changes 3
And Diwakar Tiwari has also made a record, being the youngest player to have represented India in international physically challenged cricket.
Very good morning and welcome to all our viewers on television and on YouTube and Facebook. The third match of the International T20 Physically Challenged Cricket Series between India and Nepal. Today being the third match. And in this match, India, they have won the toss and they are going to bat first. They have done a lot of changes since they have won the series, so they thought of, avoiding opportunities to other players also who didn't get chance in the earlier two games. So that's a good thought. And today their captain has been changed. Captain is Syed Shah Aziz. He has been in tremendous form throughout this series. In both the matches, he shone with the bat as well as with the ball. In both the games, in the first match, he was the man of the match. In the second match, he was a game changer. And owing to his scintillating performances, he has been promoted as a skipper of the side. The playing 11 for the Indian side, Syed Shah Aziz, captain Ranjit Gujar, vice captain Nafis Siddiqui, Zamir Pathan, Arun Giri, Jograna, Amit Kumar, Sushil Kumar, Nimi Chandra, Ram Baran and Vibha Rabari. These are the playing 11. And for the Nepali side, the players are Ram Prasad Kharel, the captain, Bal Krishna Giri, Vivek Sharma, Chabilal Dhobi, Dambar Badr Magar, the wicket keeper, Kunj Bihari Chaudhary, Manoj Thapa, Pradeep Rujal, Rahul Kumar Koiri, Tabriz Alam and Suman Baral. So there have been a lot of changes in the Nepali side as well. So in this match, Nepal will be looking forward to winning this match and register a consolation win since they have lost both the earlier games. And when I spoke with the skipper of the Nepali side, he was very much excited and gung-ho that they are going to win this match. And he told me that they would love to restrict the Indian side to below 120. Now we can see the opening pair for the Indian side. Opening pair in the form of jersey number 45, Ram Baran, and along with him is jersey number 14, Zamir Pathan. So Zamir Pathan is the new player for this match. So Ram Baran will take strike, and on strikers and we have Zamir Pathan, and for the Nepali side, Tabriz Alam will start the pressure over from the Jorpati end. We have one short-head man, gully covers, short extra cover mid-off. So first ball comes up. Lovely delivery, beating the batter, and even the wicketkeeper was beaten. In comes throw and direct hit, and no reaction from the umpire. It was a direct hit, let me tell you. It was a close call.
It was good pick up and throw from the fielder from the short fine leg region, hitting the stumps, but the batter was in time reaching his crease, so no damage done. That was good fielding display. So India opened their account with a single. Ram Baran, he opens his account. Now on strike we have Zamir Pathan, the new player. A lot of changes Indian side has done for this match. Left-hander, both the batters are left-handers. Today's two umpires, Yogesh Hinde from India and Ravindra Gupta from Nepal. Official scorer Suraj Shakya. And commentators are Sanjeev Yolmo, and in Hindi commentator we have Mohinder Singh, who has come from India. That was a lovely delivery, and Zamir coming onto the front foot and playing that one quietly towards the cover region, and the batters are through for a single run. So good understanding between these two batters. In this series, Indian side, they have dominated the proceedings, winning both the games comfortably. Couple of half centuries being made by the Indian batters. Sahul Hamid and Shah Aziz, they are the ones who made half centuries in this series. That was a lovely delivery, keeping a bit low, going for a big drive, missing completely. Today weather is fantastic, though there was a bit of rain in the morning. It has stopped and the sun is shining in the sky. And the weather report is also good for the Kathmandu Valley. A bit of cloudy, but no heavy rains forecast for today. This time a lovely delivery, just playing it quietly towards the gully region, no run taken. A hat-trick was also performed in the second match yesterday by Mani Vanan. He performed a hat-trick. Altogether he took 5 wickets. This time going for a big drive, not timing it properly, trying to hit on the rise. There's a bit of moisture, let me tell you, in the pitch. So ball will have a tendency of stopping a bit and then coming onto the bat. So the batter will have to be a bit careful while playing the shots on the rise. You have to make adjustments. Full toss ball and driven that one straight to the mid-wicket fielder, where captain of Nepali side Ram Prasad Kharil was the fielder, stopped the ball. First over gone, and first over yielding. Two runs coming in the first over. So good bowling by Tabriz Alam, conceding just 2 runs, keeping the batter quiet, though there was an opportunity in the last delivery of the last over. Full toss won, but the batter could just play the ball towards some mid-wicket regions. The ball going straight to the fielder. No chance of a run. So Vivek Sharma will be operating from the Mulpani end. Fielding positions, we have one at point, short Thudman, short fine leg. Backward squall this time. He cuts hitter when the ball going to the backward point region. 2 fielders chasing after the ball, and the ball stops towards the boundary region. And couple of runs. Room for the batter to play that shot. Mid off, mid on. Covers, extra cover. Well, that backward square leg.
The ball drifting down the leg side. So no appeal from the bowler's part. Trying to work it off his pads, making no contact with the ball whatsoever. Let me tell you, this match will be an exciting one. Playing that one up actually, but dropping short of the fielder at short mid-wicket region. Not timing it properly. Trying to whack it away. It's an exciting game of cricket being played by differently abled players. That ball keeping low, going for a drive. The ball taking the inside edge of the blade and the ball trickling down to the backward square leg region, though not for run. One can draw immense inspiration from these differently abled players. The way they motivate themselves, the way they take the game passionately. A full toss ball outside the off stump, no signal from the umpire. Going for a big drive, missing completely. So I was talking about the inspiration you can draw from these differently abled players. The passion they have for the game, the commitment, the enthusiasm they have for the game is just fantabulous. That ball keeping a bit low, bat and pad. So new reaction from the umpire. That was a very good over, keeping the batter quiet. Just 2 runs coming off this over. So 2 overs have been bowled, and total for India is now 4 runs on the board. Zamir Pathan and Ram Baran are the opening pair for the Indian side. And I'm being joined by my colleague commentator Mahendra Singh in Hindi. Good morning and very warm welcome to the commentary box, buddy. हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम नमस्ते, मैं हूं आपका अपना महेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। और मैं बताता चलूं कि अभी 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है 4 रन बिना विकेट खोए। इस समय भारतीय टीम की तरफ से दोनों बल्लेबाज मैदान पर, रामवरण यादव और जमीर पठान, जो कि पहला डेब्यू मैच इस मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड में, तीसरा T20 मैच लाइफ बॉय कप 2022 का यह मैच मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड पे। 2 मैच जीतकर ये 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से टीम इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है और कोशिश करेगी कि इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप किया जाए और जीत के साथ वापसी। पूरी कोशिश। बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। कई लोगों के लिए एक सुखद अनुभूति। टीम इंडिया के कैप्टन सैयद शाहजीज आज कैप्टन के रूप में पदार्पण और वाइस कैप्टन के रूप में रंजीत गुज्जर का भी बहुत बहुत स्वागत योग्य। और कई खिलाड़ियों का डेब्यू यहां पर नफीस सिद्दीकी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण, रितेश वालिया, जमीर पठान, अरुण गिरी, जोगराना, अमित कुमार, इत्यादि। मैच कुछ समय के लिए रुका हुआ और फिर से तैयार रामवरण यादव। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस समय मैदान पर। बताते चले कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तब
तबरेज की ये बॉल आप स्टंप पर खेलने का प्रयास, चौके और सुरक्षित अपने क्रीज पर, और टीम का स्कोर वहीं सुरक्षित 4 रनों पर। तबरेज आलम बॉल करेंगे रामवरण यादव को। खिली हुई धूप, खुला आसमान, खूबसूरत मौसम काठमांडू के इस मोल पानी क्रिकेट ग्राउंड पे। कवर पे खेलने का प्रयास, फिर से चूके रामवरण। धैर्य की जरूरत एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जाने के लिए। कोशिश टीम इंडिया की ये मैच जीतकर सीरीज के साथ साथ तीनों मैच जीतकर घर वापसी। तबरेज बॉल को हिट करने में सफल रामवरण यादव, और टीम का स्कोर अभी भी 4 रन। यार्कर बॉल को पैर पे आती हुई बॉल को इसको फ्लिक किया, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन भी बड़ी आसानी से पूरा किया, और इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। बेहतरीन कवर ड्राइव रामवरण यादव के द्वारा, और 2 रन बड़ी आसानी से पूरा किया बिना किसी व्यवधान के, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। बेहतरीन मौसम और पिच भी आउटसाइड फील्ड, काबिल तारीफ। जोरदार अपील, भारत के अंपायर योगेश शिंदे पर कोई असर नहीं। सटीक निर्णयों के लिए मशहूर हैं योगेश शिंदे। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और मैं ले चलता हूं आपको अपने साथी कमेंटेटर संजीव जी के साथ। Thank you, Buddy. So Indian side at the moment, there are 7 runs on the board without losing a wicket. Zamir Pathan and Ram Baran are the opening pair for the Indian side. Keeping the ball on the middle stump, and the batter playing it quietly back to the bowler. Nepali bowlers not giving too many width to these Indian batters to free their arms. Slower one this time, and beaten all ends up an appeal, but there's no reaction from them. Ravindra Gupta, that was a deceptive delivery. Vivek Sharma bowling a slower one, bamboozling the batter with that deceptive delivery. The batter was beaten all ends up. This time he plays up Ishley, but the ball dropping in the no man's land towards the mid-wicket boundary region. 2 fielders running after the ball, and the batters will come across for a couple of runs. Nicely hit in the vacant region. 2 runs he collected. Zamir Pathan, he's a
well-built, strong arms he has. This time defending the ball, once again bang on target. Today it seems Nepali bowlers, they have done homework and they are bowling according to the fielders. This time he plays it away towards the square leg region and the batters will run for 2 runs. Once again the ball going in the no man's land towards the deep backward square leg region. Couple of runs for Zamir Pathan. Now he's opening up. See, in the slam bang format cricket, it has to be business right from the word go. You just can't relax and have your own time. You have to be in the business. Score as a batter, you have to score runs. Keep the scoreboard ticking. The ball hitting the pads, but no reaction from the umpire whatsoever. So in this physically challenged cricket, all the rules and regulations are in accordance with the ICC rules. Apart, the only change is that you can have a runner for the batter. That's the only change. The rest of the rules are same as we see in ICC matches. So that's the end of the over. Now 4 overs have been bowled and total is now 11 runs for no loss. So 4 runs coming in the last over. First over yielding 2 runs, second over yielding 4 runs, third over yielding 7 runs, and fourth over yielding 11 runs. So it has been good bowling so far by the Nepalese bowlers in this match. Now change in the bowling attack from the Jorpati end. Suman Baral is a new bowler. Left arm, gentle medium pace bowler. Appealing, but no reaction from the umpire, Yogesh Shinde. That's a no ball signaled by umpire, so 1 more run. So now the batter will have the opportunity of hit the ball to any part of the ground as he likes, since it will be a free hit. And in a free hit, the batter is indemnified from getting out. So Ram Baran has an opportunity to send the ball over the fence. Since it's a free hit, you don't have to worry about getting out. So you can just go with the flow and swing your bat. And he plays that one upishly. The ball going towards extra coverage, and the ball was in the air. It wasn't hit firmly, just a single run. For the Indian side in the first match, the 4th wicket. In fact, the 5th wicket won the game for them. That 5th wicket partnership yielding more than 79 runs. And in the next game, the 4th wicket bringing about a partnership 108 runs. That was the platform on which they won the game. Down the leg side, and he plays it away, and the ball running down to the final leg boundary region. There's a fielder, and the batter will go for a single run. That's a white ball signaled by umpire Yogesh Shinde. So a couple of runs for the Indian side. This time the ball going down the leg side, not being able to control the ball, and that ball was a white ball signaled by the umpire. Especially in the shorter version of the game of cricket, the umpires are very strict. Anything
away from the bat. Any type of the intention of denying the batter of scoring, umpires called it a wide ball, single run. So batter is showing his bat. He wants change in his bat. I was talking about the weather here in Kathmandu right now. It's fantastic today, though it's a rainy season here in this part of the world. But today, sun is shining in its glory, and today's forecast weather is good. So we won't have any kind of interruptions during the game. And this time, ball keeping a bit low and driving that one, but not being able to get it by signaling it no ball. So one more run to the team's total. This is the second time that Baral has bowled a no ball, Suman Baral. So now Zamir Pathan, he's on strike. What he will do with this delivery, it's a free hit, let me tell you. Whether he's trying to send the ball over the fence, going for a big drive, the ball nicking and running down towards the fine leg boundary region for a single run. So we have seen both the times when there was a free hit, batter not being able to convert it into a boundary. So that's good bowling, let me tell you, by the bowler. Otherwise, these types of free hit delivers disappear into the fence. But this time, in both occasions, it didn't happen. This cricket ground, in the coming days, we are sure more of the games will be organized here. He plays up Ishley, but the ball dropping short of the fielder. In comes the throw, but the batters are through for a single run. Trying to hit it, but not timing it properly. Down leg side, but no signal from the umpire. So that's the end of the over as well. So now 5 overs have been bowled and the total is now 19 runs for no loss. 5 overs gone, 19 runs, and once again it's back to my colleague commentator Mohinder Singh. He will be giving commentary in Hindi. Welcome to the commentary box, buddy. बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो टीम का स्कोर 19 रन 5 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम। दोनों बल्लेबाज जमीर पठान और रामबरन इस समय मैदान पर डटे हुए। जरूरत अच्छे साझेदारी की भारतीय टीम को। 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से भारत आगे और सीरीज पे कब्जा जमा चुकी है और कोशिश रहेगी कि तीसरा मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया जाए इस मैच की श्रृंखला को। बाल बाल बचे रामबरन यादव। वहीं दूसरी तरफ नेपाल टीम अपनी अश्वता बचाने के कोशिश में, एक मैच जीतने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। कसी बॉलिंग विवेक शर्मा के द्वारा। स्लोअर बॉल चूके रामवरण यादव। काफी अच्छी रणनीति के साथ बॉलिंग।
एक पॉइंट, थर्ड मैन, कवर, एक्स्ट्रा कवर। खेलने का प्रयास, पैड से टकराई, सुरक्षित अपने क्रीज पर। बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन विवेक शर्मा के द्वारा। ऊर्जा से लबरेज नेपाल टीम इस समय खूबसूरत ग्राउंड मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड पे उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल पहले ही खतरा हो सकता था, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए नेपाली फील्डर्स और इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। छठवां ओवर प्रगति पर विवेक शर्मा जमीर पठान के लिए। हॉप वॉलीबॉल और इसे कट किया और ये बड़ी आसानी से एक रन पूरा किया। भारत के महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जमीर पठान एक हाथ से बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल को पहुंचाने का मादा रखते हैं और इसी तरह से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। नेपाल की टीम की तरफ से छविलाल अपना पहला और टीम का 7वां ओवर लेकर आए हुए। अब तक के काफी अच्छे सफल गेंदबाज में शुमार करते छविलाल। फील्डिंग में तब्दीली होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बैट्समैन की वजह फील्ड में काफी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, शायद उसका फायदा मिल सके भारतीय बल्लेबाजों को। जमीर पठान सामना करेंगे छविलाल। सुरक्षात्मक शॉट जमीर पठान के द्वारा। पूरी तरह से गेंद को समझने का प्रयास जमीर पठान के द्वारा। एक बड़े तूफान के पहले जो शांति छाती है, शायद मूल पानी ग्राउंड पे वो शांति देखने को मिल रही है। और वो कोशिश जमीर पठान के द्वारा और इस तरह से 1 रन का इजाफा, टीम का स्कोर 22 रन। छविलाल का सामना करेंगे रामबरन। आप स्टंप की बॉल कट करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षित विकेट कीपर दंबर के हाथों में।
छबिलाल। फील्डिंग में तब्दीली, और सामना करेंगे रामवन। हिट करने का प्रयास, और इस तरह से ओवर। सात ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर 22 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ले चलते हैं आपको नेपाली और इंग्लिश भाषा में कमेंट्री के लिए संजीव वोल्मो के पास। Thanks, buddy. Once again, very warm welcome to all of our viewers who have just tuned on to Ray HT Television. "22 runs on the board now for India. 7 overs have been bowled, but they haven't lost a wicket. The pace of scoring run is very slow at the moment. We haven't seen any boundaries till now, which means Nepali bowlers are doing a wonderful job keeping the Indian batters quiet. It has been a different kind of performance so far by the Nepali bowlers in this match. Fielding positions, one we have a long on, deep mid wicket, short mid wicket, backward square leg, third man, deep backward point, short extra cover, long off. Full toss ball, cuts it away, and the ball going to the backward point boundary region. There's a fielder, stops the ball just for a single run. It was a full toss one, an opportunity for the batter. He played that one, but there was a fielder protection at the deep backward point boundary region just for a single run. Score moves up to now 23 runs on the board now. Definitely these two batters will try to maximize the scoring run rate because overs are just running away and runs are coming in the form of singles. That ball keeping low and the ball going down to the third man region. There is a fielder, just a single run. India. The third match of this T20 International Physically Challenged Cricket Series between India and Nepal being played at Mulpani Cricket Ground, Kathmandu. 2 games India, they've already won the series, and today's third match. By winning this, they won. The ball balloons up, but once again the ball dropping in the no man's land. So I was talking about the series. India, they have won 2 matches, so they will definitely like to win the third one and make it a clean sweep. Whereas Nepali side, they will try to win this one and have a consolation win. Plays that one upishly, and the ball traveling once again in no man's land. We have seen a number of times the ball landing in the no man's land. Fielders are deep. Indian batters trying to hit big shots but not being able to time it properly. Most of the times the ball falling short but in the no man's land. This time the ball keeping low, trying to drive it firmly towards the mid-off region, making no contact. We can see a bit of desperation in the batter's mind, trying to play some shots but not being able to make proper contact with the ball. This time he flicks it away towards the backward square leg region, and the ball traveling to the fence. There's a fielder. They go for 1, they go for 2, and they will be satisfied with a couple of runs. Nicely played by Zamir Pathan.
flicked it away. He had strong arms, let me tell you. So he's flicking it away in the no man's land and picking up 2 valuable runs. So umpire signaling something towards the Napoleon region by Ravindra Gupta, well-known figure in Nepali cricket. He is the most consistent umpire in terms of appearing in most of the matches, especially in the domestic matches in Nepal. You will find him always on the cricket field. So it was a short 1-run shot. So though they ran 2 runs, only 1 run will be counted. It was gone, 27 runs on the board. And now Chabilal will continue the pressure over from the Jor party end. Current run rate somewhere around 3.40 per over. Chabilal, spin bowler, left arm spin bowler. That was a lovely delivery, beating the batter all ends up. Quicker one. Rambaran going for a forward playing shot, not being able to make contact. The ball just spun away from his bat, straight into the hands of the wicketkeeper, Dambar Bahadur. Magar is a wicketkeeper. Short fellow. Once again beating the batter. Today, Nepali bowlers dominating the situation at the moment. Though they haven't picked up a wicket, they have restricted the scoring run rate, keeping the Indian batters quiet, and the Indian batters trying their level best to play some shots but not being able to make contact with the ball. This time jumping down the track and playing that one, but there's a fielder at the long off region. That was a full toss one. Couple of step forward and driving single run. It's not that the Indian batters didn't get the chance of scoring big shot, of hitting boundaries, but they haven't been able to convert those loose deliveries into boundaries. This one also was a was also an opportunity for the batter to play to hit away for a boundary, but not being able to convert it into a boundary. Couple of times we have seen such chances were missed by the Indian batter. This time plays that one towards the long off region, but there's a fielder and stops the ball couple of yards inside the boundary region, and the batter is run out. So first wicket falling. Rambaran was a bit slow, and the bowler whipping off the bells, and the first wicket gone down for Indian side. So finally breakthrough for the Nepali side. Rambaran is the batter to be run out. He casually ran for the second run. Had he run fast, he would have definitely made the crease. But he took it casually, and that was the reason why he was run out. Anyway, first wicket yielding. So India losing their first wicket at a total of 29 runs in the form of Rambaran, who was run out. We are in the 9th over of the innings of Indian side. They won the toss in the morning and elected to bat first. Let me tell you, this is the third time Indian side is batting first in this 3-match series.
twice they have lost. They batted first, and in the second game yesterday, Nepal won the toss and they decided to bowl first. But so once again today Nepal will be chasing down the target, and what type of a target they will be chasing, that's a matter of interest for all the cricket lovers, especially in this part of the world. The Nepali cricket followers, though it's a physically challenged, but it's an international game. Let me tell you, Nepal playing against Indian side, an international T20 physically challenged game. No matter what type of a cricket you play, cricket is a cricket. Gentleman's game of cricket, invented by the British people. Trying to cut it away, no contact with the ball. So over the years we have seen the different variations of the game of cricket. Earlier we used to have the traditional 5-day test match. Then in the 70s, new format of 50 overs game came about, and in earlier in 2005 we saw the invention of this T20 cricket, which has become quite popular amongst the present generation. And this time plays up pitchly. The ball is in the air, fielder running after it, and he dropped it. The ball was in the air for a long, long time, but Pradeep just couldn't latch on to it. So the batter survives. So at the end of 9th over, score is now 31 runs for loss of 1 wicket. And it's back to commentary in Hindi for my colleague Mahendra Singh. Welcome to the commentary box. बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। टीम का स्कोर 31 रन हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति पर टीम 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि रन आउट हुए रामवरन, और टीम इंडिया के कैप्टन सैयद अजीज इस वक्त क्रीज पर। 2 मैचों की श्रृंखला में, एक गेम चेंजर, दूसरे में मैन ऑफ द मैच, और तीसरे में देखते क्या कमाल दिखा पाते हैं सैयद अजीज, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। आज उनका पहला मैच एज अ कैप्टन। क्या रणनीति, कंधों पे जिम्मेदारी, कट किया, 1 रन पूरा किया। दूसरे की कॉल शायद होने की उम्मीद थी, लेकिन 1 रन पे ही संतोष किया सैयद अजीज ने। अभी तक के मैचों में यही पटेल कैप्टन टीम इंडिया के, लेकिन कल के संन्यास की घोषणा के बाद कल अंतिम मैच सीरीज जिताकर पैरों पर आई बॉल, इसे खूबसूरत तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का प्रयास, लेकिन 1 ही रन से संतोष करना हुआ जमीर पठान को, और इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। तो यहिया पटेल के संन्यास लेने के उपरांत सैयद अजीज टीम इंडिया के नेतृत्वकर्ता। खेलने का प्रयास, जरूरत भी, ओवरों की आधे सफर कंप्लीट।
गजब की फिटनेस, और भारतीयों की आस इस समय मैदान पर दोनों बल्लेबाज जमीर पठान और सैयद साजीज। दर्शकों का और इसी के साथ जमीर पठान बल्ले से टकरा के विकेट से टकराई और इस तरह से भारतीय टीम दूसरा विकेट जहीर पठान के रूप में। टीम का स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अरुण गिरी नए बैट्समैन के रूप में, साथ देंगे सैयद साजीज का। भारत को जरूरत एक अच्छे साझेदारी की। पहले मैच में 117 रन का स्कोर, दूसरे मैच में 145 और तीसरे में देखते हैं क्या स्कोर हो सकता है। अरुण गिरी नए बैट्समैन के रूप में और रनिंग करेंगे निमी। दसवां ओवर प्रगति पर, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग, आज कसी हुई बॉलिंग, अच्छी रणनीति से नेपाल टीम के कैप्टन बॉलिंग करते हुए और उसका फायदा मिलता हुआ फील्डरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि अभी 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई भारतीय टीम। ऑफ स्टंप की बॉल और काफी दूर और वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के बढ़ते हुए रन और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। लगभग नेपाल टीम वापसी करती हुई और कोशिश भी कि ये मैच जीतकर वापसी की जाए। बिना फुटवर्क के खेलने का प्रयास, बॉलर से लगभग एक हाथ की दूरी पर निश्चय ही घातक साबित हो सकता था अरुण गिरी के लिए, लेकिन सुरक्षित। दर्शकों की मांग, एक अच्छे शॉट का, आप देख सकते हैं काठमांडू के मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड में ये लाइफ बॉय कप 2022 का आयोजन, इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यूनिलीवर नेपाल का, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और भारतीय टीम को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी हारून रशीद, सीईओ गजल खान, अध्यक्ष मुकेश कंचन, जी का दिव्यांग क्रिकेट शुक्रिया अदा करता है। और इसे कहा जा सकता है पूरी तरह से लय में है, अच्छे फॉर्म पे हैं सैयद साजीज। एक रन और दूसरा रन भी देखिए, फिटनेस, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। 11वां ओवर प्रगति पर। भारतीय खेमे में बढ़ोतरी, वीआईपीज का मॉडल एक्ट्रेस काजल कुशवाहा
भारत से तशरीफ ला चुके हैं। छविलाल काफी कसी हुई बॉलिंग के लिए मशहूर हैं। नेपाली टीम के लिए गेम चेंजर हैं, कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद से छविलाल और सामना करेंगे अरुण गिरी। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में बहुत ही सुरक्षात्मक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आज भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा। बेहतरीन, एक रन पूरा किया, दूसरे की कॉल और निश्चय ही दूसरा पूरा कर लेंगे और कर लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। दो विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पर। छविलाल फुल टॉस बॉल, मिड ऑफ की तरफ खेला, मिड ऑन की तरफ खेला गया और इसी तरह 4 रन। ये लगा लाइफ बॉय चौका। शुरुआत हो चुकी है। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। जरूरत भी, आवश्यकता भी और दर्शकों की डिमांड भी। लाइफ बॉय की तख्तियां लिए हुए दर्शक इंतजार कर रहे चौके छक्कों की। और फिर से खेला, एक रन बड़ी आसानी से पूरा किया और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हम आपको ले चलते हैं नेपाली भाषा की कमेंट्री के लिए संजीव वोल्मो के पास। धन्यवाद छ महेन्द्र सिंह जी र रेड टिभी र खेलपार्टी.com हेरिरहनु भएका हाम्रा समस्त दर्शकवृन्दमा यहाँले हार्दिक स्वागत छ भने दाजा स्थितिमा भारतीय टोलीको कुल योगफल 11 ओभरको समाप्तिमा 45 रन बनेको छ र यस दौरानमा 2वटा विकेट गुमाइएको छ। भारतीय टोलीले अहिले मैदानमा भारतीय टोलीका निमित्त मैदानमा शहीद शाह, उनी आज यस खेलका कप्तान हुन्, र अरुण गिरी, दुईजना क्रिजमा रहेका छन्। 45 को योगफल 2 विकेटको नोक्सानीमा। र यो बल हावामा र क्याचको सम्भावना रहेको छ भने बल खेलाडीको केही अगाडि खसेकाले उनी जोगिए। आज हामीले धेरै पटक देख्न पाएका छौँ कि बल हावामा, यद्यपि बल खेलाडी नभएको ठाउँमा खस्न गएको छ। ब्याटरलाई कता कता भाग्यले पनि साथ दिएको छ। आज नेपालले शानदार बलिङको प्रदर्शन गरेको हो, यसमा कुनै निसन्देह छैन। आज भारतीय ब्याटरलाई खोलेर खेल्न दिएका छैनन् नेपाली बलरहरूले। र यो बललाई ड्राइभ गर्न चाहेका थिए, असफल रहे। कप्तान शहीद शाह, उनी यस
श्रृङ्खलाभरि नै निकै नै शानदार फर्ममा देखिएका छन्। पहिलो खेलमा उनी म्यान अफ द म्याच भएको थिए भने दोस्रो खेलमा उनी गेम चेन्जरको पुरस्कार पाएका थिए। आज उनलाई कप्तान बनाइएको छ भारतीय टोलीको। र यसपल्ट उनले सो बललाई प्रहार गरिदिएका छन्। बल लङ अफको क्षेत्रमा 1 रनका लागि आक्रामक प्रहार गरेका थिए, जसका लागि उनी प्रख्यात छन्। उँचो प्रहार र आक्रामक प्रहार गर्नमा उनी पारङ्गत छन्। त्यसका उदाहरण हामीले अघिल्ला दुईवटा खेलमा हामीले देखिसकेका छौँ। बलिया पाखुरा भएका ब्याटर हुन् सैयद शाह। अलराउन्डरको रूपमा उनले आफ्नो परिचय दिएका छन्। ब्याटिङ बलिङ दुवैमा अब्बल। आज मौसम निकै नै सुहाउँदिलो, मजाको घाम लागेको छ यस मूलपानी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँमा अवस्थित। फुटबल बल ड्राइभ गर्न चाहेका थिए, असफल रहे। आजका एम्पायर द्वय रविन्द्र गुप्ता र योगेश सिन्डे भारतीय हुन्। रविन्द्र गुप्ता हाम्रा नेपाली एम्पायर र गणकमा सुरज शाक्य स्कोरिङमा। र यसपटक यस बललाई ड्राइभ गरिदिएका छन्। बल मिड विकेटको क्षेत्रमा, त्यहाँ क्षेत्ररक्षक तैनात, उनले बललाई फिल्ड गरे र हुत्याइदिएका छन्। यसै क्रममा ब्याटरसँग पर्याप्त समय रन लिनका लागि। र यसपटक ब्याटरलाई रन भुल्लामा पार्न सफल भएका छन्। धीमा गतिले बल फालेका थिए, क्रस लाइन गरेर खेल्न चाहेका थिए। यसैका साथ ओभरको समाप्ति 12 ओभर समाप्त। 12 ओभरको समाप्तिमा भारतको कुल योगफल ताजा स्थितिमा 2 विकेटको क्षतिमा 48 रन बनेको छ। क्रिजमा रहेका छन् भारतीय टोलीका निमित्त सैयद शाह कप्तान हुन् उनी आज यस खेलका, र उनीसँग छन् अरुण गिरी। र बलिङ आक्रमणमा अब छविला लागेका हुन्। यता जोरपाटी एन्डबाट श्रृङ्खला भारतले जितिसकेको छ। यस श्रृङ्खलाको यो तेस्रो खेल हो र आजको यस खेलमा दुईवटा खेलमा नेपाल परास्त भएको भने आजको तेस्रो खेलमा एउटा जित निकालेर सान्त्वना जित प्राप्त गर्नका निमित्त प्रयासरत। र अहिलेसम्मको खेल हेर्दाखेरि नेपालले गतिलो प्रदर्शन गरेको छ। भारतीय ब्याटरहरूलाई खुलेर खेल्न दिएका छैनन्। अहिलेसम्म केवल एउटा मात्रै बााउन्ड्री चौका प्रहार भएको छ यस मैदानमा। त्यसबाट पनि हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छौँ आज नेपाली बलरहरूद्वारा राम्रो प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् तिनले। र यसबाट सो बललाई हिर्काइदिएका छन्। बल गइरहेको छ मिड विकेटको क्षेत्रमा, त्यहाँ लङ अन खेलाडी आए, सो बललाई फिल्डलाई रोक्न सकेनन्। बल उनलाई पन्छिँदै सीमा रेखादेखि बाहिर 4 रनका लागि। यो दोस्रो चौका आजको यस खेलको फुल लेन्थ। र सैयद शाहले सो बललाई बलपूर्वक प्रहार गरिदिए लङ अनको बााउन्ड्रीतिर 4 रनका लागि। लङ अन र मिड विकेटमा तैनात दुवै खेलाडीलाई भेट्दै बल सीमा रेखादेखि बाहिर 4 रनका लागि। र यसपल्ट सो बललाई यता मिडलमा खेलेका थिए, जहाँ कप्तान रामप्रसाद खरेलले बललाई फिल्ड गरे, हुत्याइदिए, तथापि उनको निशाना सही हुन सकेन। स्टम्प्समा उनले निशाना ताकेर बललाई फाल्न सकेनन्। 1 रन ब्याटरले सैयद शाहले प्राप्त गरे। We would like to accord very warm welcome to the Vice President, Mr. Ramesh Kanan, Divyang Cricket Control Board of India, sir.
we Wheelchair Cricket Association Nepal would like to accord a very warm welcome to Mr. Ramesh Kanan, Vice President of Divyang Control Cricket Board of India, sir. र यसपटक सो बललाई यता पोइन्टको दिशामा खेले उनले ब्याट मोडेर सो बललाई खेलेका हुन्, यद्यपि उनले रन पाएनन्। र यसैका साथ ओभरको समाप्ति भएको छ। 13 ओभर समाप्त, कुल योगफल अब 57 रन 2 विकेटको क्षतिमा। 13 ओभर पश्चात आजको यस खेलमा भारतले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने निधो गरेको हो। अहिलेसम्म भारतीय टोलीका निमित्त दुईटा खेलाडीहरू आउट भएका छन्। पहिलो आउट हुने खेलाडी हुन् राम बरन, उनले 10 रनको योगदान दिए र दोस्रो विकेटको रूपमा जमिर पठान आउट भएका हुन्, उनले 19 रन बनाएका हुन्। पहिलो विकेट 29 रनमा खसेको थियो भने दोस्रो विकेट 34 रनमा खसेको हो। राहुल बलिङ गर्न आएका हुन्। नेपाली बलरको तर्फबाट इनले मात्र एउटा विकेट प्राप्त गरेका हुन् भने अर्को विकेट रनआउटको रूपमा खसेको हो। र बल हावामा, यद्यपि बल खेलाडीदेखि निकै टाढा खसेकाले कुनै जोखिम हुन सकेन। भारतीय ब्याटरहरूद्वारा आजको यस खेलमा आक्रामक प्रहार गर्न चेष्टा त गरेका थिए, यद्यपि यति सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् एकाध बाहेक। शान्त माहौलमा यो क्रिकेट भइरहेको छ यस मूलपानी क्रिकेट मैदानमा। र बल आउट भएका छन्, निकै नै राम्रो बल फालेका थिए, जोरदार प्रहार गर्न चाहेका थिए। कप्तान सहित छ यसपटक उनी चुके र महत्त्वपूर्ण विकेट प्राप्त गरे राहुल कुमारले। यस श्रृङ्खलाभरि नै निकै नै लयमा देखिएका, फर्ममा देखिएका खेलाडी सहित शाह यसपटक बोल्ड आउट हुन पुगे, जोरदार प्रहार गर्न चाहन्थे। र हामी देख्न सक्छौँ उता नेपाली खेलाडीहरूमा हर्ष उल्लासको माहौल पक्कै पनि, सबै खेलाडी खुसी छन्। सहित शाह श्रृङ्खलाभरि नै एउटा बाधकको रूपमा नेपाली टोलीका निमित्त देखा परेका थिए भने आज यी खेलाडीलाई आउट तुल्याए पश्चात नेपाली खेलाडीहरू निकै नै खुसी भएका छन्। र नयाँ ब्याटरको रूपमा अब रञ्जित आएका छन् अब मैदानमा, जर्सी नम्बर 101। सन्ताउन्नको योगफलमा भारतले आफ्नो तेस्रो विकेट गुमाएको हो। 23 रनको साझेदारी बनेको थियो तेस्रो विकेटका निमित्त। यिनी सहित शाह र अरुण गिरी बीच कप्तान सहित शाहले आफ्नो टोलीका निमित्त 12 रनको योगदान दिएका हुन्। राहुल कुमारद्वारा उनी बोल्ड आउट भएका हुन्। यसभन्दा अघिल्ला दुईटा खेलहरूमा निकै नै आकर्षक ब्याटिङ गरेका थिए। एउटा खेलमा 32 रन बनाएका हुन् भने अर्को खेलमा शानदार अभिजित अर्धशतकीय पाली खेलेका हुन् सहित शाहले। यद्यपि आजको यस खेलमा केवल 12 रनमा उनी आउट हुन पुगेका हुन्। र नयाँ ब्याटरको रूपमा अब रञ्जित मैदानमा ओर्लेका छन्, जर्सी नम्बर 107। हामी यस खेलको 14औं ओभरमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सहित शाहको विकेट लिए पश्चात नेपाली खेलाडीहरूको मनोबल आकाशिएको छ, हौसिएका छन्।
अस्टमभन्दा बाहिर ठोकिएको बललाई ड्राइभ गर्न चाहेका थिए र टसको बेलामा जब मैले कप्तानसँग कुराकानी गरेको थिएँ र नेपाली टोली कप्तान रामप्रसाद खरेलसँग उनी निकै नै हौसिएका देखिन्थे र आजको स्केलमा हामी प्रतिपक्षी टोलीले 120सम्मको योगफलमा सीमित तुल्याउने हाम्रो योजना छ भनेका थिए भने कता कता उनको भनाइले मूर्त रूप लिएला जस्तो भान हामीले देखिरहेका छौँ यस खेलमा र यसबाट फुलरले बललाई ड्राइभ गरेका थिए ब्याक टु द बलर राहुल कुमारले स्वयंले बलले फिल्ड गरे रन पाएनन् 57 को कुल योगफल भारतीय टोली आजको यस खेलमा 13 ओभरको खेल समाप्त भइसकेको छ 14 ओभरको खेल जारी रहेको छ 3 वटा खेलाडी आउट भइसकेको छ यो अर्को राम्रो बल भालेका थिए वाइड बलको इसारा गरेका छन् एम्पायरले अष्टमभन्दा निकै नै बाहिर पिच भएको बललाई खेल्न चाहेका थिए यस बललाई ड्राइभ गर्न चाहेका थिए ब्याटर रञ्जितले खुट्टा नचलाइकन यद्यपि उनी सफल हुन सकेनन् यिनका लागि शॉर्ट फाइन लेग deep square leg, deep mid wicket, long on, sweeper cover, long off, short extra cover और इस बललाई उनले ड्राइभ गरिदिएका छन् डिप कभर्सको दिशामा 1 रनका लागि उनले खाता खोले र यसैका साथ यो ओभरको पनि समाप्ति भएको छ भने 14 ओभर समाप्त 14 ओभरको समाप्तिमा कुल योगफल 59 र कमेन्ट्री बक्समा परिवर्तन अब कमेन्ट्री हिन्दीमा मेरा सहयात्री कमेन्ट्री मित्र महेन्द्र सिंह यहाँले हार्दिक स्वागत छ कमेन्ट्री बक्समा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग का नज़ारा देखने को मिल रहा है नेपाल की टीम की तरफ से मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड पे और हाथ खोलने का मौका नहीं दिया भारतीय बल्लेबाजों को और स्कोर 59 रन 59 रन 14 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रमेश कानन जी भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान पर आ चुके हैं। लाइफ बॉय कप 2022 का ये तीसरा मैच मूलपानी ग्राउंड। अब स्टंप की बॉल इसे बाहर जाने दिया और एक्स्ट्रा का रन। रंजीत गुर्जर का पहला मैच एज अ वाइस कैप्टन बड़ा ही हर्ष का विषय समय भारतीयों के लिए गर्व की बात। और इसी के साथ क्लीन बोल्ड हुए रंजीत गुर्जर। जैसा कि मैं बता रहा था कि आज बॉलिंग काफी कड़ी बॉलिंग देखने को मिल रही है नेपाल की टीम की तरफ से। वापसी की है तीसरे मैच में खुले आसमान के नीचे पूरी फुल फॉर्म पे इसमें नेपाल टीम के बॉलर्स। और अभी तक के सिर्फ 1 रन आउट रामवरन के हुए और बाकी 3 बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए। रितेश वालिया बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। उम्मीदें भारत को रितेश वालिया से, किसी भी मोमेंट को छोड़ते नहीं है रितेश वालिया। और यहां पर एक अच्छे साझेदारी क्या एक अच्छे स्कोर की उम्मीद रितेश वालिया से।
4 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया का स्कोर 60 रन, 15 ओवर प्रगति पर। अभी भी 5 ओवर शेष। चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा सम्मानजनक स्कोर को खड़ा किया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नेपाल टीम के ये बॉलर्स पूरी तरह से, और ये ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल। अंपायर योगेश सिंधे के द्वारा। वालिया के द्वारा खेला गया ये कवर पर काफी हवा में रहा। दुर्भाग्य नेपाल टीम के लिए कि कोई नजदीक में फील्डर नहीं है। सौभाग्य रहा रितेश वालिया के लिए, और इस तरह से 1 रन से अपना खाता खोला और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन, 62 रन। हिट किया गया शॉट और 1 रन पूरा किया। कोशिश करनी होगी भारतीय बल्लेबाजों को कि कोई भी गेंद बीट ना होने पाए। सिंगल डबल और बीच बीच में 1-2 बाउंड्रियां जरूरत है लास्ट के ओवरों में, और स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए। वालिया पूरी तरह से मुस्तैद। स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। अरुण गिरी और रितेश वालिया इस समय क्रीज पर। सारा दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों पर। मैदान इस बार फिर से बादलों से ढका हुआ, खूबसूरत मौसम का नजारा मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड पे। जिन्होंने देर से टीवी ऑन किया है उन्हें बताते चले कि इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लाइफबॉय कप 2022 का ये तीसरा मैच। 2-0 से पहले ही टीम इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है और पूरी कोशिश तीसरे मैच को जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नेपाल इस मैच को जीतकर सीरीज को पूरी तरह से क्लीन स्वीप होने से बचाने की पूरी कोशिश, और कोशिश जहां तक देखा जाए तो कारगर साबित होती हुई। दर्शक दीगर से जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा कि शोरगुल, और लगभग भारत के अनेक प्रांतों से भी इस तरह के शुभकामनाएं संदेश। ये मैच आप सभी लोग लाइव भी देख सकते हैं TennisCricket.in पर। कोई भी मौका हो, भारतीय खुशियां मनाने में पीछे नहीं रहते, और वो सीधे देखने को मिल रहा है आपको मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड पे। हर मौके को भुनाने की पूरी कोशिश, और यहां पर दोनों बल्लेबाज रितेश वालिया और अरुण गिरी। अंपायर के द्वारा नसीहत, मैच में कोई भी व्यवधान ना आने पाए।
नेपाली अंपायर रविंद्र गुप्ता द्वारा। काफी स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। और ओवर 15 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। निश्चय ही अब स्कोर बोर्ड में तब्दीलियां, काफी देर से रुका हुआ भारतीय खेमे में खुशियों की लहर। आज स्कोर बोर्ड की कमान मुबीन खान के द्वारा। पंद्रह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 64 रन। भारतीय खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत मुबीन खान और डिसिप्लिन के मामले में काफी कठोर। टीम की पूरी जिम्मेदारी। फुल टॉस बॉल, इसे वालिया ने खेल दिया है अंपायर के ऊपर से और 1 रन बड़ी आसानी से चोरी किया और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। पहली इनिंग के आखिरी पड़ाव पर यह मैच और उम्मीदें लोगों की कि बाउंड्रियां और अरुण गिरी पूरे प्रयास पे कि स्कोरबोर्ड को चलायमान किया जाए। और स्कोरबोर्ड की कमान इस समय सारवानी, बोर्ड ऑपरेटर सारवानी रेगमी हमारे बीच पे और होस्ट भी। अब रनों में इजाफा देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सारवानी। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन, 68 रन। थर्ड मैन की दिशा पे खेला गया यह शॉट, निश्चय ही कुछ कमाल दिखाने का, लेकिन वहां फील्डर मौजूद। रितेश वालिया ने पूरी कोशिश की और वाइड बॉल। रनिंग के 2। रितेश वालिया रन आउट होकर वापिस आते हुए पवेलियन में। रितेश वालिया और इस तरह से टीम का स्कोर 70 रन, 70 रन। काफी मेहनत और जरूरत भी थी इस समय रनों की। पूरी कोशिश रितेश वालिया के द्वारा और दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हुए रितेश। और इस तरह से टीम इंडिया ने 5वां विकेट जोगराना भाई इस समय मैदान पर।
दर्शक दीर्घा से इसमें रनों की डिमांड और उस डिमांड को पूरा करते करते जोगराना इस समय नए बल्लेबाज के रूप में, तो लोगों की ख्वाहिश पूरी करते करते रितेश वालिया भेंट चढ़े रनआउट के रूप में। जोगराना ऑफ स्टंप की बॉल को ऑन साइड में खेलने का प्रयास जोगराना द्वारा। खोड़ा भाई जोगराना मल्टी टैलेंटेड। मोइन खान के द्वारा सभी कैमरामैन को इंडियन कैप से सम्मानित करते हुए मोइन खान द्वारा साथी कमेंटेटर संजीव वोल्मो को इंडियन कैप से सम्मानित। काफी सुखद क्षण। और स्कोर 71 रन, 71 रन और ओवर। सोलह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 71 रन। 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया। हम आपको ले चलते हैं नेपाली भाषा की कमेंट्री के लिए संजीव ओल्मो के पास। 16 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 71 रन। संजीव जी। धन्यवाद छ महेन्द्र सिंह जी। र भारतीय टिमको ताजा स्थितिमा कुल योगफल 71 रन 5 विकेटको नोक्सानीमा मैदानमा अब यिनका लागिरहेका छन् रितेश वालिया र जोगराना। 16 ओभरको खेल सम्पन्न भइसकेको छ। 71 रन 5वटा विकेट गुमाइसकेको छ आजको यस खेलमा। र बलिङ आक्रमणमा पुनः आएका छन् सुमन बराल। उनले 1 विकेट प्राप्त गरेका हुन्। पहिलो बललाई ब्याटरले खेलेका थिए यता मिड विकेटको क्षेत्रमा 1 रनका लागि। र आज नेपालले निकै नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको हो, यसमा कुनै निसन्देह छैन। आज बलरहरूले निकै नै उत्कृष्ट बलिङ गरे, सही दिशामा सही लाइनमा बल फाले र भारतीय ब्याटरहरूलाई खुलेर खेल्न दिएनन्। परिणामतः अहिले ताजा स्थितिमा भारतको कुल योगफल 72 रन। अहिले हामी यस खेलको 17औं ओभरमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सुमन बराल बलिङ गर्न आएका हुन्। यता जोडपाटी एन्डबाट अग्ला खेलाडी हुन्। 1 विकेट उनले प्राप्त गरेका हुन्। त्यही हाते इस बलले उनले खेलेका छन्। ब्याटरले बल हावामा क्षेत्ररक्षकको छेउमा बलर आफै स्वयंलाई ड्रप भएको छ। त्यो बल निकै बेर हावामा थियो। एउटा सहज क्याच बलर स्वयंले सो क्याच ड्रप गरिदिए र ब्याटरले जीवनदान प्राप्त गरे। जोरदार प्रहार गर्न चाहन्थे ब्याटरद्वारा, यद्यपि बल हावामा निकै बेर बलरको दिशामा नि बलर स्वयंले सो क्याच लिन प्रयास गरेका थिए, तथापि अन्तिम क्षणमा उनको हत्केलामा लागेर बल फुत्कियो र बल भुइँमा ब्याटरले जीवनदान प्राप्त गरे। जोरदार प्रहार गर्न चाहन्थे। 73 रन ताजा स्थितिमा, 73 रन्स अन द बोर्ड। ब्याटरले जीवनदान त प्राप्त गरेका छन् भने अब यस जीवनदानको उनले कतिको सदुपयोग गर्ने छन् त्यो समयले नै बताउला।
र यो तल बसेको बल अफ स्टम्पभन्दा बाहिर र ब्याटरहरू 1 रनका लागि दौडिएका छन् भने एम्पायरद्वारा यो वाइड बलको इसारा भनेपछि टोलीलाई 2 रन प्राप्त। बल तल पनि बसेको थियो, अपेक्षाकृत बलले यति उछाल लिएन र ब्याटर्सको बल आक्रामक प्रहार गर्न चाहन्थे। बल तल बसेकाले ब्याटरले बललाई कनेक्ट गर्न सकेनन्। बल थर्ड म्यानमा फिल्ड हुँदै र सो बल एम्पायरले वाइड बल घोषित गरिदिएका छन्। फलस्वरूप टोलीलाई 2 रन प्राप्त। फेरि एकपटक बल एक्सटम्पभन्दा बाहिर पिच भएको बललाई पुल गर्न चाहन्थे र अर्को रनको लागि पनि दौडिरहेका छन्। ओभरथ्रो स्वरूप वाइड बल, अर्को वाइड बल, 3 रन प्राप्त। दुवै ब्याटरको बिचमा राम्रो सुझबुझ, कुनै पनि मौका गुमाइरहेका छैनन् यी ब्याटरहरू रन लिन। तेज गतिमा बल फाल्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन्, यद्यपि बढाल बलमाथि काबु राख्न सकिरहेका छैनन् र यसपटक यस बललाई ब्याटरले खेलिदिएका छन् सर्ट एक्स्ट्रा कभरको दिशामा, जहाँ कप्तान रामप्रसाद खरेल स्वयंले बल फिल्ड गरे भने 2 रन प्राप्त। यो ओभर फलदायी सिद्ध भइरहेको छ भारतलाई। ब्याटबाट पनि रन आइरहेको छ र सँगसँगै वाइड बलबाट पनि एक्स्ट्रा रन पनि प्राप्त र सँगसँगै वाइड बल भएको कारण एक्स्ट्रा बल पनि प्राप्त। सर्ट अफ लाइन बलले पुल गर्न चाहन्थे, रन लिन दौडिएका छन् र रन लिन सफल भएका छन्। लेग बाईको इसारा गरेका छन् एम्पायर योगेश शिन्दे। उनी भारतीय एम्पायर हुन् र हामी देखिरहेका छौँ भारतीय ब्याटरहरूले अब रन बनाउने सिलसिलालाई बढाएको छ। हरेक बलमा रन लिन खोजिरहेका छन् किनकि यसपछि केवल 4 ओभर बाँकी रहनेछन्। तसर्थ बढीभन्दा बढी रन बनाएर एउटा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य नेपाली टोलीलाई दिनका निमित्त यी दुवै ब्याटरहरू प्रयास गरिरहेका छन्। हामी देखिरहेका छौँ क्षेत्र रक्षणको संरचना अहिले हामी देखिरहेका छौँ सबै फिन्जिएका छन् चारैतिर। लङ अन डिप मिड विकेट र स्टम्प गरिदिएका छन् भने अर्को ब्याटर यहाँ आउट हुन पुगेका छन्। अगाडि बढेर खेल्न चाहेका थिए र विकेट रक्षक दम्बर बहादुरले फुर्तीका साथ स्टम्प्स ढालिदिए। सुमन बराललाई अर्को विकेट प्राप्त। एकासीको योगफलमा 6औं विकेट यहाँ गुमेको छ भने सुमन बराललाई दोस्रो विकेट प्राप्त। आउट हुने खेलाडी जोगराना हुन्। अब नयाँ ब्याटरको रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका छन् जर्सी नम्बर 36 सुशील कुंवर नयाँ ब्याटरका रूपमा मैदानमा प्रवेश। आज भारतीय टोलीमा निकै नै परिवर्तन गरिएको छ खेलाडीहरूमा। नयाँ खेलाडीहरू समावेश यस तेस्रो खेलका लागि। श्रृङ्खला जितेकाले खेल्न मौका नपाएका खेलाडीहरूलाई आजको यस खेलमा मौका दिएको छ र नेपाली टोलीमा पनि एकाध परिवर्तन गरिएको छ। सत्र ओभर समाप्त, कुल योगफल 81 रन, 6 विकेटको नोक्सानीमा। 81 runs on the board. 17 overs have been bowled for the Indian side. Today the Nepali bowlers have done a pretty good job keeping the Indian batters quiet. And that's the reason why Indian side at the moment, they are now 81 runs. Wasi for his appeal. And another wicket goes down here. Tabriz Alam is the bowler who picked up a wicket. Going for a big drive, missing completely.
He was clean bowled, fuller than ball, pitched on the middle stump. Batter going for a massive drive, missing completely. Tabriz Alam got the better of the batter. So 7th wicket to fall down, 81 runs on the board. So Arun Giri comes back to the pavilion. He contributed 17 runs for his side. So he's the second highest scorer for his team in today's game. 19 runs were scored by Zamir Pathan. And the new batter is now Nimi Chandra is a new batter for Indian side. Tabriz Alam, he has a very long run up, bowling from the Mulpani end. Right arm, medium pace bowler, long off, long on, sweeper cover, mid wicket, deep backward square leg, third man, gully, sweeper cover, extra cover. Once again appealing for LBW, but umpire is unmoved. The ball may have been pitched outside the leg stump. That was the reason. There was no reaction from the umpire, Ravindra Gupta. All the Nepali players are in high spirits. Captain Ram Prasad Khalid will be pretty happy with the performances of his bowlers in today's game. The ball balloons up, but the ball dropping once again in the no man's land. And the batters they go for one and they're coming for the second. It is a wild throw, hit the stumps, and another wicket goes down here. So yet a wicket to fall for the Indian side. Going for a suicidal second run and losing wicket. Sushil is the batter to be run out. स्कोर तो कितना हो गया 81. So India losing their 8th wicket at the total of 81 runs. So now we have new batter Nafis Siddiqui. He is making his debut for the Indian side. First match for him in international games. Let's see what he will do in today's game. 81 runs on the board for the Indian side. They have lost 8 wickets so far. So I was talking about the Nepali bowlers' performance. Apart from a couple of catches dropped, otherwise the fielding has been good. Their pick up and throw has been good. Down the leg side, this time it's a wide ball signaled by umpire Ravindra Gupta. Trying to bowl faster delivery. Sometimes what happens as a fast bowler, if you are not able to control your ball, then the ball will definitely go down the leg side. So you have to be a bit careful while you're bowling fast deliveries, trying to bowl something differently. That was the reason the ball drifted down the leg side and it converting into a wide ball. One more run for the team's total. 82 runs on the board for the Indian side. He had a shot non-strikers and missing it completely. There's a backup fielder and the batters go for second run. So Indian batters desperate for quick runs. In this third match, their performance has been off color in comparison to the Nepali side in this match. But still, it's very early to say anything about this match.
This time, batter playing that one towards the mid-on, chance for run out. Here the shy this time, but the batter reached the crease on time, no problem whatsoever. So now both these batters looking for some quick runs in the forms of buys, extra runs. They know the number of overs are now getting lesser and lesser. 18th over in progress. Just couple of overs left in their innings. So they will try to make the best utilization of the number of overs remaining for them to bat. 2 wickets still to go. Cloudy day. But thank God we don't have any rains right now. And the weather forecast for Kathmandu Valley is good one. Though in the far off hilly regions there will be rain, heavy rains, but in Kathmandu Valley the weather forecast is good one. So far the weather has been good, though there were some delays, but the game wasn't affected by the rain factor during the course of the game. That's a white ball, that too in a rainy season. So it's something, it's a kind of a miracle, and we should be thankful to Lord Indra for being mercy, for showering his mercy upon us. One gully, third man, square leg, long off, long on, sweeper cover, the fielding positions. Taken on the folder, driving that one towards the mid-wicket region just for a single run. Appealing for run out by the umpire Ravindra Gupta of the over. So now 18 overs have been bowled, and total is now 87 runs on the board. And to take you through the end of the innings, it will be over to my colleague commentator, Mahendra Singh. Welcome to the commentary box. थैंक यू सो मच संजीव जी। और टीम का स्कोर 87 रन हो चुका है 18 ओवर की समाप्ति पर। और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करने वाले नफीस सिद्दीकी इस समय मैदान पर काफी हर्ष नेहा एब्सेंट मैम। यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा मोलपानी क्रिकेट ग्राउंड में सभी पदाधिकारी लेग स्टंप पर बॉल काफी बाहर और अंपायर योगेश सिंधे का इशारा वाइड बॉल। नफीस सिद्दीकी काफी लंबा समय दिया है दिव्यांग क्रिकेट को और यहां पर फिर से लेग स्टंप से बाहर खेलने का प्रयास, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। काफी लंबा समय दिया है दिव्यांग क्रिकेट को। आज 3 मैचों की T20 मैच की श्रृंखला और इसे कवर पर खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर चूके और 1 रन लेने से नहीं रोक पाए नफीस सिद्दीकी को और इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन। अंतिम पड़ाव ओवरों का और पूरी उम्मीदें नफीस सिद्दीकी पर। निमी इसे लेग ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और पैड से टकराई और अंपायर का इशारा आउट। इस तरह से
9 विकेट। काफी अच्छी कसी हुई बॉलिंग इस समय देखने को मिल रही है नेपाल टीम की तरफ से। ऊर्जा से पूरी तरह से लबरेज इस समय नेपाली टीम। अमित कुमार भी अपना डेब्यू स्कोरबोर्ड के पास। और अमित कुमार का भी ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू मैच। यहां पे दोनों बल्लेबाज नफीस सिद्दीकी, अमित कुमार भारत के उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और अमित कुमार की पवेलियन वापसी। इसी तरह से टीम इंडिया 90 रन पर ऑल आउट हो गई। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग इस समय देखने को मिली। लगभग 5 बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए और बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग, कसी हुई बॉलिंग, इसका सारा श्रेय जाता है शुभन बराल। 4 विकेट इन्होंने झटके। टीम इंडिया को 90 रन पर ही रोका। विजय रथ को शायद रोक पाएंगे नेपाली बल्लेबाज, ये देखना होगा ब्रेक के बाद। हम ले चलते हैं आपको साथी कमेंटेटर संजीव वोल्मो के पास सभी जानकारियों के साथ। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
As you know, नेहा, both the earlier two games, यति धेरै बच्चाहरू absent. बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ Saha, the captain, this time he failed in comparison to his earlier performances in other two games. He made 12 runs. Arun Giri, he contributed 17 runs. Ranjit Gujjar, 1 run. Ritesh Walia, 4 runs. Jograna, 1 run. Sushil Kumar, 0. Nimi Chandra, 3. Nafis Siddiqui, who made his debut, he remained unbeaten on 2 runs. And Amit Kumar out for 0 runs. The follow wickets, first wicket falling at 29 runs, second wicket falling at 34 runs, third wicket at 57 runs, fourth wicket at 60 runs, fifth wicket at 70 runs, sixth wicket at 81 runs, seventh wicket at 81 runs, eighth wicket at 81 runs, ninth wicket at 90 runs, and 10th wicket in 90 runs. And as for the bowling part for the Nepalese side, Suman Baral has been the pick amongst the Nepali bowlers. He has picked up 4 wickets. And followed by Rahul Kumar, couple of wickets. Tabriz Alam, he picked up a wicket and 2 batters were run out. So this is the story of the third match of this India versus Nepal T20 International Physically Challenged Cricket Series. So that has been the break. 90 runs, our Indian team all out in 18.4 overs for 90 runs. So that's a break, and as soon as after the break, in Nepali side will begin the campaign winning the game. The target is 91 runs to be made in 20 overs. Whether they will be able to do or not, we shall see. Definitely they will go all about firing cylinders to win this game, and whereby gain a consolation win. So with the news that our Indian team, they have been all out for 90 runs in 18.4 overs. There is a innings break for 20 minutes, and after 20 minutes we shall be back with you for the live telecast. Thank you. एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट
Good afternoon and welcome back once again to the third match of the bilateral series between India and Nepal. Third match of the series. In today's match, Nepal will be chasing a target of 91 runs to win the game in 20 overs. Today, Nepali bowlers bowled superbly, whereby restricting the Indian side. They were bundled out for 90 runs in 18.4 overs. In Nepali bowling, Suman Boral was a pick amongst them. He picked up 4 wickets, followed by Rahul Kumar. He also picked up a couple of wickets. And for the Indian side, Zamir Pathan was the highest scorer. He contributed 19 runs, followed by Arun Giri. He made 17 runs. And there were some double-figure performances by Ram Baran. He also made 10 runs, and Saeed Shah, his keeper, made 12 runs, whereas rest of the batters just couldn't sustain at the wicket. They lost wickets at regular intervals. And finally, they were folded up for 90 runs in 18.4 overs. The opening pair for the Nepali side at the crease at the moment. It's a bright sunny day here at Mulpani Cricket Ground, situated in Kathmandu, Nepal. We have the left-hander on strike, the wicket-keeper batter, Dambar Bahadur Magar. Today he effected one stumping as well. So target is not a huge one, so Nepali batters, they just have to put their heads down, play a normal game of cricket. You don't have to you don't have to play any fancy shots, just go about the business. It should be a normal approach. Work for ones and singles, and in between you will get loose deliveries to bang for boundaries. .2 runs per over is the required run rate, so it's not a daunting one, let me tell you. They can just go about the business, go for ones and twos. One slip, gully, point, short extra cover, offside fielding positions. Outside the off-stump, that's a wide ball. Nimi Chandra is the opening bowler for the Indian side. Dambar Bahadur, the wicket-keeper batter for Nepal. Is a left-hander on strike. Dambar Bahadur Magar, to be precise. And he is being assisted by Vivek Sharma at the non-striker's end. He played it away that one towards the mid-wicket region, and the batters are ambling across for a couple of runs. So Dambar Bahadur Magar opening his account with a couple of runs. There was no player over there, so easy runs for him. Down the leg side and the ball going down to the final boundary region. There's a fielder. We will have to wait for the umpire signal. It's a wide ball signaled by umpire Ravindra Gupta. So 2 more runs. So what I was talking about was about this one. You just have to stay at the wicket. You don't have to play too many fancy shots to reach the target. Just work out for ones and twos, and you will get wide balls and no balls, that's for sure. The only thing is that you have to be patient, stay at the wicket. You have to think in a positive way. I am the only one who has the responsibility of taking the team over the line. That's the kind of the mentality you need to have while chasing a target.
you don't have to do too much thinking. Bowled him this time. That ball capped to low. That's a breakthrough for the Indian side. Vivek Sharma is bowled for a goal. That ball capped to low as well. He missed the line completely. And Nimichandra disturbing his castles. Nepal losing their first wicket in the very first over. Vivek Sharma out for golden duck. Indian team getting a breakthrough in the very first over. So what happens when you are chasing a low total? It always happens like this. The chasing side lose quick wickets. Manoj Thapa is the new batter at the crease. He is the only batter from the Nepali side who has shown some consistency while batting. So he has been sent at number 3. So a lot of responsibility is being shown by his keeper on him. Outside the Austin playing that one towards the gully region, though not for run. So Nima Chandra providing a breakthrough to his side. He has done his job. For the Indian side, they need to pick wickets at regular intervals. Appealing, but no reaction from the umpire. Wasif for his appeal, but no reaction from the umpire. So now Wasif for his appeal. There was more enthusiasm, less determination in terms of appealing for LBW. Umpire Ravindra Gupta not interested. Lovely delivery, quicker one this time outside the Ostrom end of the first over. Successful over finished by Nimi Chandra picking up a wicket. End of the first over. Nepal's total after the completion of the first over is 5 runs for 1 down. The required run rate 4.2 per runs per over. They are ahead of the run rate, but they have lost a wicket. Vivek Sharma was the man to be dismissed in the first over when he was bowled by Nimi Chandra. The ball which kept low, pitching on the leg and middle stump. Nimichan, the bowler, his name has been rectified. So some problem at the ground for the player. I think he has pulled his muscle. Now it seems he's okay. So players getting injured during the course of the game, it's a part of the game. I think he's now coming back to the pavilion. He won't be able to continue, but I hope the injury is not a grave one. And he is coming back to the pavilion, being helped by 2 of his teammates. In fact, cricket coach towards his right hand side. He is being limped off. So there will be replacement for him. Extra fielder will be, substitute fielder will come on to the field.
Dambar Bahadur Magar and Manoj Thapa. As I mentioned about Manoj Thapa, he has been the only consistent batter for the Nepali side, though he didn't score a big one. He has stayed at the wicket. He has prolonged his innings at the wicket. He has displayed tenacity and determination to stay at the wicket. Ranjit Gujar. So he's on his debut bowling. Was he for his appeal, but no reaction from umpire Yogesh Shinde. The height may have been the factor. He is also the vice captain for this match. He is making his debut as well as being given the responsibility of vice captaincy. He is a lucky guy. Rarely do we see such kind of occasions when a player makes debut and also gets the responsibility of vice captaincy. Fielding positions, one slip, gully point, short extra cover, mid off, mid on, mid wicket, fine leg, and one at backward square leg. So it's a combination of 5 fielders on the offside and 4 fielders on the onside. So his attack will be on the off stump, onto the back foot and trying to pull it away, and he takes the catch. We have to wait for the umpire signal. The ball ballooned up and the catch was taken, but there was no bat involved in it. In fact, the ball hitting the helmet and ballooning up. All the players went up for appeal for a catch, but umpire Shinde is unmoved. So the batter survives. Vice President of Divyang Control Board of India. This time playing the ball towards the mid-wicket region and picking up a couple of wickets. Two runs coming off the last delivery. The weather is perfect here. This time driving that one towards the cover. Origin fielder chasing after the ball. Batters go for one. They come back for the second run as well. Two runs. The ball was in the slot, and Dambar Bahadur Magar driving that one firmly towards the cover region and picking up a couple of wickets. And in the comment box, I'm being joined by the Honorable Vice President of Divyang Cricket Control Board of India, Mukesh Kanchan. So he'll be talking to me shortly. I'll be talking about the development of cricket in India and the plannings of Divyang Control Cricket Board of India. What are their future plans and how the cricket activity is going on in India, about the physically challenged, standing one, wheelchair one. I will be talking on all these matters, and he will be informing us, highlighting the things which are being done. Was he for his appeal, but no reaction. That's the end of the over. So 2 overs gone. Score is now 10 runs for 1 down. So good afternoon, sir, to the commentary box, Vice President of Divyang Control Cricket, President, I beg your pardon, Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Ramesh. Nice to have you here in the commentary box.
Could you tell, Mukesh, sorry, I beg your pardon, Mukesh, could you tell us something about the activities going on in India about this physically challenged wheelchair cricket and standing cricket? थैंक यू। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में इस क्रिकेट को खड़ा करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्रिकेट के फाउंडर मिस्टर हारून रशीद साहब ने पूरे वर्ल्ड में ये दिव्यांगजनों के लिए जो प्रयास किया है और सभी देशों में क्रिकेट टीमें बनाई हैं, इसका योगदान सिर्फ और सिर्फ हारून रशीद साहब को जाता है। भारत में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का और दिव्यांग खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे बैक टू बैक आयोजन किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख से हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट जो IWPL का आयोजन किया गया है दिल्ली में, जिसमें नेपाल से भी आपके खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है। 5 खिलाड़ी नेपाल के होंगे। ऐसे ही करके पूरे दुनिया से उस आयोजन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी जगहों से खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। तो इसी तरीके से सभी जगहों पे हमारे स्टेट मैचेस चालू हैं। सभी जगहों पे यहाँ इंडिया टीम आई हुई है। तो कह सकते हैं कि भारत के दिव्यांगजन खिलाड़ियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उम्मीद करता हूँ कि नेपाल के जो खिलाड़ी हैं वो आगे चल के और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है नेपाल में। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ के आयोजकों द्वारा कराई जाती है और यहाँ के खिलाड़ियों की सबसे अच्छी बात है कि एक जो रिश्ता है खिलाड़ियों का, वो भारत और नेपाल का बहुत ही सुंदर और एक भाईचारे का रिश्ता हमेशा हम लोगों ने इसी तरीके से देखा है। क्योंकि जो भाषा है वो लोगों से दोस्ती करने में बहुत मदद होती है और नेपाल की भाषा भी ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और भारत देश का हिंदी है। तो इससे जो रिश्ता कायम होता है वो बहुत गहरा है। बाकी अन्य देशों की तुलना में नेपाल और नेपाल के खिलाड़ियों से जो रिश्ता बनता है भारत का, वो बहुत मजबूत है। So back on field at the moment, Manoj Thapa is on strike. I was talking to the president of the Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. So he talked about the cricketing activities in India. That's the end of the over. 3 overs gone, 15 runs on the board for the loss of 1 wicket. So now back to once again President of Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. Like so you talked about the different cricketing activities being done in India. So what kind of support do you have from the sports ministry or let's say about the BCCI towards to your Control Board of India? जैसा कि जो अपना BCCI है उन्होंने इस क्रिकेट को लेने की बात कह चुके हैं और हमारे बोर्ड की ओर से मेरा ही नाम मुकेश कंचन का नाम भेज दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे चल के मेरी अध्यक्षता में पूरे इंडिया में BCCI के माध्यम से इस क्रिकेट को चलाया जाएगा। और जैसे ही चूँकि आप जानते हैं कि ICC में सबसे बड़ी बोर्ड जो है वो भारतीय बोर्ड है और जिस दिन भारतीय बोर्ड पूरे कंप्लीट तरीके से आपको सपोर्ट करने लगेगी, पूरे विश्व में जितनी भी क्रिकेट खेली जा रही है, जितने भी देश हैं, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। नेपाल को भी इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जब BCCI इसको मान्यता देती है तो आपके नेपाल बोर्ड को भी यहाँ पर मान्यता देना पड़ेगा। और इससे जो जितने भी नेपाल के खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। हालांकि मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत देश में जो BCCI है वो अभी हम लोगों को सपोर्ट करती है। बहुत सारे
चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेट में हमें जो स्टेट बॉडी बनी हुई है वहाँ से सपोर्ट मिलता है, ग्राउंड्स वगैरह सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ दिव्यांग खिलाड़ियों को दरकिनार रखा गया है, उनको जहन में रख कर ही बोर्ड आज काम कर रही है। बस उसके लिए जो कमेटी बनाने की ज़रूरत थी वो बस कुछ ही महीनों में वो पूरा कर लिया जाएगा और एक अच्छी कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कमेटी में जो OH हैं, ब्लाइंड में भी क्रिकेट खेला जाता है, डिफ एंड डम में खेला जाता है, इन सभी को मिलाकर ये बोर्ड बनाई जाएगी और वही बोर्ड इंडिया में काम करेगी और आपके नेपाल में भी उसी तरीके का बोर्ड का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे चल के दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इसको पूरे तरीके से उसको स्वतंत्र रूप से काम करेगी और पूरे विश्व में हम लोगों का प्रयास है, हारून रशीद साहब का प्रयास है, हमारा है, गजल जी का है कि हम लोग पूरे विश्व में इस तरीके का क्रिकेट का आयोजन करें और पूरे संपूर्ण विश्व में दिव्यांग क्रिकेट को खड़ा करें। So back on the field once again. Now it's 17 runs on the board. For one down Nepal, they are chasing a target of 91 runs to win the game. Two batters at the crease, Dambar Bahadur Magar on non-strikers end, and Manoj Thapa is on strike now. Wasi for his appeal, but no reaction from the umpire. The ball may have gone down the leg side. That is the reason why he was saved. The ball hitting the pads. So Manoj Thapa very much at the crease now. And sir, what about any chances of now in the future organizing Asia Cups or World Cups comprising many teams in India? अभी इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा आयोजन होगा वो DPL है, दिव्यांग प्रीमियर लीग सीज़न 2। इससे पहले सीज़न 1 2021 में आयोजन दुबई में किया गया था और अभी 2022 में इसका आयोजन दुबई में फिर से होगा और सभी देशों से हम लोगों ने लगभग 8 से 10 खिलाड़ियों का सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल रखा है, यानी कि हर एक देश के खिलाड़ियों को उसमें हम लोग शामिल करेंगे। और अच्छी बात यह है कि खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है जो आगे चल के उन खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि जो हमारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये कहने को तो भारतीय बोर्ड है, पर आप देखेंगे कि पूरे विश्व की जो जिम्मेवारी है वो हमारे बोर्ड के ऊपर है। पूरे विश्व में जो आज क्रिकेट खेला जा रहा है उसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने अपने ऊपर रखा है और उम्मीद करता हूँ ऐसा नाम आप जानते होंगे कि भारतवर्ष का ऐसे भी पहले से रखा, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अग्रणी रहते हैं हमेशा लोगों को। तो इस दिव्यांग क्रिकेट के लिए भी हम कह सकते हैं कि बोर्ड सबसे आगे रहकर पूरे विश्व में इस तरीके का क्रिकेट करेगी। और जहां तक एशिया कप की बात है, बहुत जल्द हम एशिया कप और विश्व कप की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग विश्व कप में 12 कंट्री शामिल होगी। And before we wrap up this show, your final word about this series, how has been the management, or how has been the running of this match series? Could you tell us something about on this match series which is being held right now? नेपाल में बहुत मतलब इस टूर्नामेंट के बारे में यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है यहाँ के आयोजकों द्वारा। और जीत और हार एक क्रिकेट का एक हिस्सा है, किसी की झोली में जीत जाती है, किसी के हार। पर मैं एक ही लाइन शुरू से कहता आया हूँ, आज भी वही बात कहूँगा कि ये मैच किसी की जीत और हार का नहीं है, ये विजय जो है ये दिव्यांग जनों की विजेता है। यहाँ के जितने भी दिव्यांग हैं उनकी विजय है। तो जिन्होंने इस ट्रॉफी पे कब्जा करेंगे उनको भी धन्यवाद और बधाई, और जो रह गए नेपाल की टीम वो और आगे चल के मेहनत करें, उनको ज़रूर मिलेगा उसका फ़ायदा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। पर अभी यही कहूँगा कि ये हार नहीं है, ये आपकी शुरुआत है, आगे चल के आप ज़रूर जीतेंगे। हमारी ओर से हमेशा बेस्ट विशेष है नेपाल टीम को, क्योंकि हम हमेशा आपको अपनी ओर से अपने भाई के समान देखते हैं। Thank you, sir, for being with us and sharing some of your viewpoints about this physically challenged cricket. And on behalf of Wheelchair Cricket Association Nepal would like to
express thanks for coming and wishing you best of luck for your upcoming programs. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. I was talking to the president of Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. He talked about the cricket development of the physically challenged at length in their country. Very soon they are going to organize Divyang Premier League matches. This time the ball was in there was a chance, but it has been dropped. The ball hitting the palms of the fielder, but he couldn't latch on to it, and the ball dropping. So Dambar Bahadur Magar survives here. It was lucky there. Trying to smash it away, not being able to make contact with the ball whatsoever. So it's very good to see that differently abled people will get chances to play cricket. I already spoke about these people in the morning, the type of motivation and inspiration we can derive from them. Indian bowlers looking out for some quick wickets, but they haven't been able to do so. Nepali batters at the moment dominating in the scene, though runs are not coming. They are occupying the crease. It's a bat and pad, so no reaction from the umpire. The target is not a big one for which Nepal will have to worry about. The most important thing is they have to stay at the wicket, occupy the crease, and work for ones and twos. No need to apply any fancy shots. Just go about the business in a normal way. Playing that one towards the cover region, though not for run. He pulls it away and misfield. They go for one. There's a backup fielder, so they will be satisfied with a single run. That was a shot of length ball, and Dambar Bahadur Magar pulling it away. It should have been stopped, but sloppy fielding at the mid-wicket region. We got one run. So end of the over as well. 18 runs on the board for loss of 1 wicket after 5 overs. It's changed in the commentary box. And Mahendra Singh in Hindi commentary box now. Welcome to the commentary box. बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। और टीम का स्कोर 18 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। यहाँ पर सैयद अजीज के नेतृत्व में ये भारतीय टीम काफ़ी कड़ी मशक्क़त जिम्मेदारी साजिश पर रंजीत गुज्जर इस समय तीसरा ओवर लेकर आए हुए और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जिसे वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया। राजस्थान के निवासी रंजीत गुज्जर, काफ़ी शुभकामनाएं प्रेषित हो रही हैं सभी जगहों से रंजीत गुज्जर के लिए। खुशी का पल, सीरीज के साथ वापसी और यहाँ पर तीसरा मैच जीतने की जद्दोजहद रंजीत गुज्जर थंबर के लिए। फुल टॉस बॉल थर्ड मैन की दिशा टकरा के गई। दो रन पूरे किए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। छठवां ओवर प्रगति पर। नेपाल को यह मैच जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले नफीस सिद्दीकी नॉट आउट। रहने वाले एकमात्र खिलाड़ी भारतीय खेमे से। घरेलू मैचों में भी रिकॉर्ड अच्छा रहा। थंबर के लिए बॉल लेग स्टंप से बाहर, फिर से एक्स्ट्रा के बढ़ते हुए रन और टीम का स्कोर 22 रन। काफी तेजी कराने की कोशिश। लाइन लेंथ की जरूरत। लो स्कोर का यह मैच। बैट एंड पैड बॉल, फिर से अपने रनअप पर जाते हुए रंजीत, बहुत अच्छी फील्डिंग सजाई है। मिड ऑन कवर, पॉइंट, गली। फिर से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, लेग स्टंप से बाहर और नकारा अंपायर योगेश शिंदे। भारतीय अंपायर योगेश शिंदे। लगभग 20 साल का अनुभव। फिर से जोरदार अपील और नकारा। समझ नहीं पा रहे थंबर भारतीय गेंदबाज रंजीत बॉल को, और पूरा प्रयास बैट्समैन पर दबाव बनाने का भारतीय गेंदबाजों द्वारा, लेकिन दोनों बल्लेबाज दंबर और मनोज थापा इस समय मैदान पर अपनी टीम को धीरे धीरे सही जीत की ओर अग्रसर करते हुए। रंजीत की बॉल, थंबर फुल टॉस बॉल, और निश्चय ही कुछ कमाल करके दिखाएगी ये लाइफ बॉय। चौका नेपाल की टीम से लगाया गया पहला लाइफ बॉय चौका, कर दे सबकी धुलाई। और धुलाई करते हुए अंपायर की ये नेपाल के ये बैट्समैन। भारतीय खेमे से भी प्रोत्साहन। फिर से वहां पर फील्डिंग का प्रयास, कप्तान सैयद साजिश के द्वारा बेहतरीन फील्डिंग, बिना किसी रन लिए। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नेपाल टीम। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में मूल पानी क्रिकेट ग्राउंड पे लाइफ बॉय कप 2022 का आयोजन, अपने सफल आयोजन के लिए अग्रसर। अरुण गिरी अपना स्पेल का पहला और टीम का 7वां ओवर। सातवां ओवर टीम का और अपना पहला ओवर लेकर आते हुए अरुण गिरी। फील्डिंग में तब्दीली कप्तान शाह अजीज के द्वारा, और चाहिए इसमें बहुत ही सूझबूझ की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए भारत को। और वहीं पर
मनोज थापा संघर्ष करते हुए भारतीय शेरों के बीच में। छब्बीस रन का स्कोर हो चुका है 7वां ओवर प्रगति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अरुण गिरी मनोज थापा के लिए बड़ा ही सुरक्षात्मक सम्मान दिया अरुण गिरी को। बेहतरीन बॉलिंग, जरूरत शायद समझ चुके हैं कप्तान, और उसका यूज करते हुए कप्तान शाह अजीज आप स्टंप पर बॉल और सुरक्षित विकेट कीपर के हाथों पर, और स्कोर अभी भी 26 रन। मनोज थापा धीरे धीरे सिंगल डबल चोरी करते हुए दोनों बल्लेबाज थंबर और मनोज थापा। इक्यावन रनों की लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल टीम 27 रन बना चुकी है। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली, स्लिप के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा गैप ढूंढ के रखा था दंबर ने और 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कॉल निश्चय ही पूरी हो सकती थी, लेकिन वापस अपने क्रीज पर और 1 ही रन से संतोष करना होगा नेपाली बैट्समैन को। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, 28 रन। सात ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल लगभग 4 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ यह स्कोर नेपाल टीम का। रितेश वालिया अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आते हुए और टीम का 8वां ओवर। रितेश वालिया भारत के पंजाब राज्य से ताल्लुक रखते हैं, कई प्रांतों से हैं, लेकिन हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। बृहद भारत से चुन चुनकर ये खिलाड़ी हमारे बीच में जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, और लेग स्टंप पर यह बॉल खेलने का प्रयास, लेकिन चूके विकेट कीपर विभा रबारी और एक्स्ट्रा और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। काफी ध्यान रखना होगा भारतीय खेमे को कि एक्स्ट्रा बचाए जाएं। बहुत ही लो स्कोर मैच, लेकिन काबिले तारीफ
नेपाल टीम की बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग का आज का दिन तो नेपाल टीम का। भारतीय शेरों को 90 रनों पर रोकने का जो जज्बा दिखाया वो काबिले तारीफ। पहले मैच में टीम इंडिया ने 117 रन का स्कोर खड़ा किया, दूसरे मैच में 145 का सर्वोत्तम स्कोर। लेकिन वापसी की नेपाल टीम ने आज के तीसरे T20 मैच में गजब की ऊर्जा देखने को मिली आज यहां पर मूलपाने क्रिकेट ग्राउंड पर नेपाल टीम की। मनोज थापा और नंबर की ये जोड़ी और बेहतरीन बॉलिंग इस समय रितेश वालिया के द्वारा। और इसी के साथ मैं आज के मैच को देखकर नेपाल टीम के लिए एक हरवंश राय बच्चन की एक कविता, आज की जो वापसी हुई है उस पे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। और टीम का अच्छा प्रदर्शन, रितेश वालिया और थंबर बॉल को आने दिया और उसको सुरक्षात्मक दृश्य वापस। धंबर द्वारा फिर से खेला गया सिंगल डबल करते हुए और बहुत दूसरा रन के लिए, और इस तरह से दूसरा रन भी पूरा किया। बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ दोनों बल्लेबाज इस समय बॉल बैटिंग करते हुए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। आगे चलते हैं तब तक। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। तो ऊर्जा से पूरी तरह से इस समय लबरेज और ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। हम आपको ले चलते हैं मैच का आंखों देखा प्रसारण के लिए नेपाली भाषा में संजीव ओल्मो के पास। Thanks, Mahendra, once again. And once again, welcome back to all of our viewers who are watching the live telecast of this match on Ray HTTV and KLParty.com as well. Nepal, they are chasing a target of 91 runs to win the game in the stipulated 20 overs. They have already accumulated 35 runs, losing just a wicket. Dambar Bahadur Magar, wicketkeeper batter, and Manoj Thapa. They are the two batters for Nepal at the crease, and both of them are doing a wonderful job.
They are playing a sensible game of cricket, going for ones and twos, playing waiting and patient games. That's the strategy they have applied for their approach, chasing a target of 91 runs to win the game. So far, it has been working for them. In this match, Nepal, they have performed superbly. They bowled superbly this morning. This time, taken on the full and driving that one towards the mid-wicket region for a single run. It was a full toss delivery. And then Bahadur Magar playing that one towards the mid-wicket region for a single run. Suman Baral has been the pick amongst Nepali bowlers, picking up 4 wickets. He destroyed the opposition side with his bowling, picking up 4 wickets, whereby restricting them to just 90 runs. And giving him company was Rahul Kumar. He also picked up a couple of wickets. Tabriz Alam also picked up a wicket. Wasi for his appeal and is given out. Though umpire took a bit time. It was a full length delivery, missing completely. And Manoj Thapa has been dismissed. LBW. So breakthrough for the Indian side coming after a long time. .37 runs on the board for Nepal now. Better to be dismissed, Manoj Thapa. Manoj Thapa contributing 8 runs for the team. First wicket falling at the total of 5 runs and second wicket falling at the total of 37 runs. So which means there was a partnership of 32 runs, valuable 32 runs partnership for the second wicket. Vivek Sharma, the opener, was out for a golden duck. And Manoj Thapa departed after contributing 8 runs. Balkrishna Giri is the new batter at the crease now for Nepal. And giving him company is Dambar Bahadur Magar, short fellow wicketkeeper batter. He is playing the role of a sheet anchor role in this match. He drives that one towards the cover region. There you can see the fielder fumbling, tumbling, but not being able to stop the batters from going for a single run. So Arun Gul, who threw for his side in this match. The partnership was building, yielding 32 runs. Partnership for the second wicket. Both the batters were at ease, picking up runs at will, finding no problem whatsoever, negotiating the bowling attack. And finally, Anil Giri breaking this partnership. Manoj Thapa. Dismissed him. This time, and the ball going down towards the long on region. 2 fielders chasing after the ball, stopping the ball 3 yards inside the boundary region, and the through for a couple of runs. That was a lovely stroke executed by Dambar Bahadur Magar. The ball was in the slot, and he played up pitchly. Though the outfield is a bit wet there, that really lessened
the velocity of the ball which was traveling. This time playing quietly end of the over. That was a successful over for Giri in which he picked up a wicket. So now 9 overs gone. The total is now 9 overs have been bowled and total is now 40 runs for Nepal, having lost 2 wickets. Batters to be dismissed so far in the innings of Nepal. 2 was Vivek Sharma. He was up for Golden Duck. And the next to go was Manoj Thapa, I beg your pardon, for 8 runs. And for the Indian bowlers, Nimi Chen, he took a wicket, and Giri also picking up a wicket. So now the captain has come on to bowl now. Syed Shah Aziz. On the pads and turned it away towards the mid-wicket. Here comes the fielder to his crease. So just a single. That was nicely played. The ball was on the left middle stump and the batter turning it away towards the mid-wicket region and running for a single run. Nepali batters now slowly inching towards the destination. The destination for them is 91 runs. And they need to reach there in 20 overs. So far, Nepal, they have lost 2 wickets. Plenty of batters onto the back foot. No reaction from the bowler, though the ball hitting the pads. Dambar Bahadur Magar, he has been batting there for quite some time. So he's 41 runs on the board. This time he plays up Ishley straight towards the side screen. The fielder's chasing after the ball and he stops it. But the batters are running for a couple of runs. Good running between the wickets by these 2 batters. That was nicely struck by Dambar Bahadur Magar. Straight to the side screen. Couple of runs. Dambar Bahadur Magar playing some drives, superb drives in his innings. And bowled him this time. In fact, a played on. So Dambar Bahadur Magar departs. The score is now 43. So Nepal losing their 3rd wicket at the total of 43 runs in the form of Dambar Bahadur Magar. He was batting quite well, but this time around not being able to get away with it. He actually played on. Some part of bat involved and the ball trickling towards onto the stumps. And Nepal losing their 3rd wicket. So Syed Aziz picking up a wicket, the skipper. He is the man with the golden hand. Always he does something, always he delivers. While batting he scores runs. While bowling he picks a wicket. If he fails in either of the department, then he makes up with performing in either ways. Today he failed in batting, but now while bowling he has picked up wicket in his very first over. So that is the value of any of the all-rounder, the player who can bowl and bat as well. If he fails while batting, he makes up in bowling. And if he fails while bowling, he makes up in batting. So now we see the entry of the skipper of Nepali side, Ram Prasad Kharil, jersey number 77.
He's on strike now. He has a responsibility on his shoulders now. He has to stay there and make sure that he takes the team over the line. This morning when I spoke with him at the time of the toss, he was very much excited and enthusiastic and determined to make a match out of this game. Full toss ball going for a drive, missing completely. While talking with him at the time of the toss, he said that 120 is the target they're expecting from the Indian side, but he will be pretty happy since the target is now just 91 runs. So some problem, some problem for the batter. Chhatrapati Nishulka is our medical partner for this match series. We are thankful to them for the support, cooperation. Chhatrapati Nishulka Chikitsalaya, that's our medical partner. So we are thankful for your support. So a lot of supporters we have for this game. Our sponsors, our volunteers, our partners, media partners. So we are thankful to all of them for their kind support and cooperation. We Wheelchair Cricket Association Nepal express our heartfelt gratitude to all our sponsors, partners, volunteers. Cricket Association of Nepal, media people, Mulpane Cricket Ground, Gaukarna Municipality, and all those who are involved directly directly or indirectly for this match series. It's very good to see we have in a bilateral series against other countries, which really improves our relationship. It sends across the message of brotherhood, companionship, friendship, the message of peaceful coexistence. Very important. We all human beings, though live different parts of the world, we all are from the same family. Asdeva Kutumbam, the phrase we hear in Sanskrit language. We are the children of God. So all humans are same. Human beings are same. Our emotions are same. You go to any part of the world, and let me tell you, going for a drive, missing completely. So let me tell you, things like human love and kindness means much more than all material success. Pulled him this time. That was a lovely delivery. Captain against captain. An Indian captain has the upper hand. Ramprasad Kharel is dismissed, bowled by Sahid Saha. Sahid Aziz Saha is second wicket for him. So Nepal losing their fourth wicket. "44 runs on the board." Nepal losing their fourth wicket. So now the new batter comes in, just number 96. Pradeep Rijal. Apart from the second wicket partnership, there hasn't been a worthwhile partnership. So in the game of cricket, you need to have good partnerships. That's very important.
and change in the commentary box as well. And now it's commentary in Hindi by my colleague, commentator who has come from India, Mr. Mahendra Singh. Welcome to the commentary box. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। 44 रन का स्कोर हो चुका है 10 ओवर की समाप्ति पर, और वापसी करती हुई भारतीय टीम पहला मैच खेलते हुए नफीस सिद्दीकी। मैं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक छोटी सी कविता। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू कर न पाए, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सभी दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए समर्पित यह कविता। और स्कोर 45 रन। अरुण गिरी की और क्लीन बोल्ड, एक और सफलता भारतीय खेमे में। वापसी करती हुई भारतीय टीम नेपाल के 5 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। लगभग आधा सफर अभी बाकी। दोनों तरह से सभी फॉर्मेट से देखा जाए 90 रन बनाए हैं इंडियन टीम ने। 91 रन की आवश्यकता है नेपाल टीम को यह मैच जीतने के लिए। 10 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 5 विकेट। आधी दूरी पर टीम नेपाल। कुंज बिहारी चौधरी इस समय नए बल्लेबाज के रूप में नेपाल टीम की तरफ से। हमारे बीच में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ गजल खान कमेंट्री बॉक्स पर। स्वागत। हेलो स्कोर, हेलो। अरुण गिर की बॉल। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन पूरे हुए नेपाल टीम के। अपील, जोरदार अपील, और इस तरह से 1 विकेट और नेपाल टीम का। छठवां विकेट नेपाल टीम का। अच्छी वापसी की है भारतीय टीम ने। सारा श्रेय सैयद अजीज और उनकी टीम। काफी अच्छा लीडरशिप देखने को मिल रही है। और स्कोर 50 रन के स्कोर पर 6 विकेट हो चुके हैं। अभी आधा सफर बाकी है नेपाल टीम के लिए, लेकिन कठिन।
मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। फिर से हमारे बीच में कमेंट्री बॉक्स पर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की सीईओ एंड सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ICCPC एंड CEO DBCCI गजल खान। मैं गजल खान जी से पूछना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत गजल खान जी। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप तो भारत में दिव्यांग खिलाड़ियों के बहुत कुछ कर रही हैं, आपका क्या आगे भविष्य में क्या प्लान है कि सिर्फ विश्व में और भी क्रिकेट को किस तरह से बढ़ावा देना चाहेंगी पूरी तरह से मिस गजल खान? धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करने के लिए। और आपने मुझसे पूछा कि क्या बढ़ावा देना चाहेंगे हम डिसेबिलिटी क्रिकेट को इंडिया लेवल पर। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ना कि इंडिया लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी कोशिश है कि ये जो स्पेशली एबल्ड क्रिकेट है इसको इतना बढ़ावा दिया जाए कि लोग नॉर्मल क्रिकेट से ज़्यादा इस क्रिकेट को पसंद करने लगे, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये आसान नहीं है। ये लोग मतलब डिज़र्व करते हैं, अपनी जितनी इनकी शक्ति है उससे भी ज़्यादा ये लोग एफर्ट देकर इस क्रिकेट को खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं तो एक दिन वो भी आएगा कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रोत्साहन भी इन लोगों को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग, DCCBI का सबसे बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया में जितने भी देशों में ये फिज़िकली चैलेंज क्रिकेट खेली जा रही है उन सबको बढ़ावा देने के लिए मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हमारे देश भारत का और साथ ही दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग हमेशा खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए, हम लोग हमेशा उनके लिए खड़े हैं। तो यही अभी हमारी आगे की प्लानिंग्स भी हैं। और इसी के साथ मुझे एक और विकेट होता हुआ नज़र आ रहा है सामने, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी खिलाड़ी अपना वंडरफुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो नेपाल के हों। हार जीत कदापि मैटर नहीं रखती, बिल्कुल भी मैटर नहीं रखती। अगर कुछ मैटर रखता है तो वो है आपका प्रदर्शन, आपके एफर्ट्स। और दोनों ही देशों के सभी खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्म करा है इस पूरे टूर्नामेंट में, और मुझे ये देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। जी महेंद्र जी। एक चीज़ और सुनने में आया गजल जी, थैंक यू, आपने इतना सारा प्लान करके रखा हुआ है कि आप दिल्ली में व्हीलचेयर क्रिकेट IDPPL होने जा रहा है, तो उसके बारे में यह भी कि आप पूरी तरह से उसमें तत्पर हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कौन कौन खिलाड़ी किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, तो प्लीज़। जी, IPL आज पूरे विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो जब समर्थ लोगों के लिए IPL हो सकता है, तो जो हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल हैं इनके लिए भी कुछ ऐसी ही लीग्स होनी चाहिए, जिसके लिए हम स्टैंडिंग क्रिकेट के लिए DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग और व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए IWPL इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग, ये दो टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ये दोनों टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। और IWPL सीज़न 3 यानी कि 2 सीज़न पहले हो चुके हैं। कोविड की वजह से 2 साल तक थोड़ा लंबा विराम चला गया, उसके बाद अब तीसरा सीज़न हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। 21 जून से 25 जून दिल्ली में द्वारका में इकबाल भवन इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, जहां शिखर धवन जी और भी दिल्ली चैलेंजर्स के के जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि उस मैदान पे हमें खेलने का, हमारे खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलता है। तो
IWPL के लिए भी आप सब लोग रेडी रहिए, उसमें भी जितना मज़ा आपको यहाँ आ रहा है IWPL में भी बहुत मज़ा आएगा। जी थैंक यू गजल जी। एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर काठमांडू पे आए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे भारतीय और नेपाली खिलाड़ियों के लिए? तो प्लीज़। एक चीज़ मैं कहना भूल गई, पहले वो कंप्लीट कर लूँ। बहुत ही खुशी की बात है ये नेपाल के लिए कि हमारे IWPL इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग सीज़न 3 में नेपाल से भी 4 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बहुत ही ये खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्लेटफॉर्म जब मिलता है खिलाड़ियों को, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ नहीं होती। और मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी उन चारों चयनित खिलाड़ियों को जो IWPL सीज़न 3 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि वो लोग भी आगे अपनी मेहनत को और बढ़ा दें और अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, ताकि वो लोग भी आने वाले IWPL के सीजन्स में खेल सकें। सो थैंक यू सो मच गजल जी। हम आगे भी आपसे वार्ता करते रहेंगे। और स्कोर टीम का बढ़ता हुआ 54 रन 13वां ओवर प्रगति पर। सरवानी नेपाल टीम के 55 रन हो चुके हैं 13वां ओवर प्रगति पर, 7 विकेट के नुकसान पर। कितने में कितने चाहिए? इसको क्या डिमांड क्या है? कितने में कितना चाहिए? 46 गेंदों पे 36 रनों की आवश्यकता। यह मैच जीतने के लिए नेपाल के पास सिर्फ 3 महारथी अभी शेष इस मोल पानी क्रिकेट ग्राउंड पर। और देखते हैं कौन मैच बचाता है और कौन मैच सभी जीतता है। यहां पे कुछ देर के बाद सारा निर्णय आपके समक्ष। रितेश वालिया, छबिलाल को फ्लैटेड बॉल, इसे खेलने का प्रयास, लेकिन छबिलाल असमर्थ रितेश वालिया की इस बॉल को खेलने के लिए। अभी भी रन स्कोर वही रुका हुआ 55 रन पर। बेहतरीन शॉट, छिटकी हाथ से बॉलर रितेश वालिया के हाथों से, और 1 रन बड़ी आसानी से पूरा किया। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। काफी कसी हुई बॉलिंग इस समय भारतीय टीम की। बैकफुट पर आकर के इसको कट करना चाह रहे थे, लेकिन सीधे सुरक्षित विकेट कीपर विभर रबारी के हाथों पर। और इस तरह से
13 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 57 रन, 7 विकेट के नुकसान पर नेपाल टीम। बयालीस गेंदों पे 34 रनों की आवश्यकता नेपाल टीम को यह मैच जीतने के लिए। और उनके पास 3 बल्लेबाज अभी बाकी। बहुत ही रोमांचक स्थिति हो गई है मैच की, किसी भी पड़ाव पे जा सकता है यह मैच। सैयद अजीज, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, लेग साइड की फुल टॉस बॉल पे पूरी तरह से हिट किया, लेकिन 1 रन पूरा किया और इस तरह से टीम का स्कोर 58 रन। सैयद अजीज के नेतृत्व में यह भारतीय टीम छविलाल को बॉल करेंगे। सैयद शाह नुकसान हो सकता था नेपाल टीम को, लेकिन टप्पा पहले खाई और सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर। बहुत ही खूबसूरती से थर्ड मैन की दिशा पे खेला गया छविराम के द्वारा और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। कुंज बिहारी चौधरी सामना कर रहे हैं सैयद अजीज का। खेलने का प्रयास लेकिन चूके और अभी भी स्कोर 59 रन पर। 14वां ओवर प्रगति पर 7 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। अपील लेकिन नकारा अंपायर रविंद्र गुप्ता और ओवर। 14 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 59 रन, 7 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। दिव्यांग क्रिकेट के लिए सुनाओ सर 2-0 से सीरीज पे कब्जा। तीसरे मैच के जीतने की 50-50 चांसेस। भारत, नेपाल और देश के विश्व के अनेक देशों में देखा जाने वाला यह मैच उनके लिए एक छोटा सा संदेश। आज अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलते हुए ये दिव्यांग खिलाड़ी अरुण गिरी की यह बॉल जो घरों में बैठे टीवी चैनल मोबाइल से सब मैच हमारे साथी देख रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है।
इतना बेहतरीन प्रदर्शन नॉर्मल व्यक्ति भी करने के लिए सोचता है 100 बार। काबिल तारीफ ऐसे खिलाड़ियों का। जज्बा आज यहां पर मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। अरुण गिरी उन साथियों के लिए 2 कड़ियां, 2 लाइन। दो रनों के लिए कॉल और अमित कुमार का किया गया थ्रो निश्चय ही कुछ रंग दिखाएगा, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज पर और 63 रन। पंद्रह ओवर प्रगति पर। तो 2 लाइनें उन साथियों के लिए जो इस मैच को सीधा प्रसारण देख रहे हैं। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम कुछ आगे बढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। उन सभी भाइयों के लिए समर्पित जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं हो पाए। मौके हजार हैं, मेहनत बनाए रखें। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक उजाला बनकर आया है विश्व पटल पर। छाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले उत्तर प्रदेश से नफीस सिद्दीकी पूरा आनंद उठाते हुए मैदान में काफी खुश मिजाज। चौदह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 63 रन, 7 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। हेलो,
Here I have with me the captain of the first team of India's physically challenged cricket team, Mr. Suvraj Joardar, and he's joining with us to have a small chat. Sir, so India has won the series, so how are you feeling about it? And today, India has already given 91 target to India, and do you think India will be able to win today's match as well? I guess definitely, because last two games also India hold their nerves, and the new guys who are playing, and many players are debuting this series only. So, but they showed a good character on the field, and definitely I guess already 7 wickets down. So I think probably India will win. And so you are one of the motivational ambassadors for Kolkata Knight Riders as well, and you are inspiring so many physically challenged people into the sports, and especially in the cricket field. So what are their messages that you want to give out to the people who are physically challenged and want to make a career in the sport and who love the sport? Definitely, because in long run, so many people throughout the worldwide, you see they have a lot of physical problems, like amputed. But somehow I tried to get back to in the normal life, so started playing cricket again, and somehow the sport, makes your character more better, and able to make you think positive all the time. So I think all the physically challenged people who are sports lovers should be attached to sports. टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन. Motivate himself as well. Yes, definitely. You should never let any limitations stop you from pursuing your passions, and especially when it comes to sports. And what do you think? Are there any differences for these physically challenged players to be playing in the climate of India and the climate of Nepal? Do you think there are differences? Yeah, there are a little bit of differences, but I think in the positive side only, because right now India is more heat and humid rather than Nepal. So weather is very pleasant here. So I think players are enjoying so much, and I can say a definite cricketing weather right now. People are playing, so nice weather. And as the captain of the first team of the physically challenged team of India, what do you have any messages for the fans who are supporting physically challenged cricket and physically challenged sports, and who are showing their support for this sport? Definitely, because I'm from my side, I will always tell people to motivate and seize the games the physically challenged players are playing, because when you get the acknowledgement, then only you got the encouragement in between yourself. So people, all the normal people and all the physically challenged people should come and see the matches and encourage the players, so that will be helpful for the players only. And after this series, so India has already won the series. So after this series, what are the plans for India? What is the next plan? What is the next step for this cricket team of India? Immediately, we have our DPL season 2, which we had in last year, DPL season 1 in Dubai. So DCCBI is planning to almost all set to go to Sharjah, and one triangular series also going to be happen in Hyderabad shortly. That is amazing for the development of the physically challenged cricket, and an encouragement for the players as well. So we would like to thank the organizers as well for organizing such kind of series as well. Thank you for chatting with us, sir. Now back to the commentary box. This time playing the ball towards the cover region, and a couple of runs for the batters. Wicketkeeper whipping off the bails, but the batter was within the crease, so no damage done. So score moves up to now 69 runs on the board now. 16 was gone. Total is now 69 runs on the board for 7 down.
Chabilal Dhobi and Kunj Bihari, the two batters at the crease. Now these two batters will have to bat that. Just 4 overs remaining, 24 balls remaining, and they require 22 runs. 24 balls remaining, 22 runs required to win the game, 3 wickets in hand. A very pulsating equation. Who will win the game? That's the million-dollar question. 24 balls remaining, 22 runs, 3 wickets in hand for Nepal to win the game. 2 batters for Nepal, Chabilal Dhobi and Kunj Bihari batting at the moment. They will have to maintain their cool, their nerve, stay at the wicket. Down the leg side and the ball drying, going down to the final leg boundary region. Batters go for 1 and they come back for 2nd as well, and we will have to wait for the umpire signal. It's a wide ball, so the wide 3 runs for the Nepalese side. 72 runs now. The supporters of the Nepali side are watching this game with a bated breath, hoping for a victory. Once again drifting down the leg side, things not helping for India's cause. Drifting down the leg side, that's a white ball, 1 more extra. What happens when you bowl no balls, white balls? You not only give away extra runs, you give away too many extra balls as well, which could be detrimental towards your campaign. $73 runs on the board now. Once again down the leg side. Once again it's a white ball. And they are through for a run as well. So 2 runs. They will accumulate. 75 runs on the board now. $75 runs on the board now. So there you can see captain setting the fielding positions. A man has been brought at the mid-wicket region, and there's 2 slips as well. Only 1 slip and 1 short third man. 1 at mid-wicket, long on, mid-off. Drives that one towards the cover region, and they go for a single run. 76 runs on the board now. Overthrow and making best use of it and going for the 2nd run. Another overthrow, but this time they won't go for it. So plenty of action on the field now. $77 runs on the board now. We are in the 17th over of the innings of the Nepali side. 91 is the target to win the game. Kunj Bihari and Chabilal Dhobi, the 2 batters for the Nepali side at the crease. Last wicket falling, 7th wicket falling at 51 runs. And now the total is 77 runs, which means these 2 have added 26 valuable runs, let me tell you, for the 8th wicket. One slip, short third man, point, covers extra cover.
They wanted a single, but they changed their mind and went back to their crease. No run taken. 77 runs, which means now just 14 runs away from the victory target for the Nepalese side in this match. Full toss ball, playing that one towards the mid-wicket region, and they are through for a single run. 78 runs now on the board now. 78 runs on the board. 17th over running, 78 runs. Now 13 runs away from the victory target for the Nepalese side in this match. These two batters have batted superbly. Going for a mighty heave, missing completely, and the batters are through for a single run. The run coming in the form of leg bar. 79 runs on the board now. Now just 12 runs away. Two hits away from the victory target. At one stage, Nepal were staggering at 51 runs for 7 down. But these two batters really played fantastic knock for the side. Playing that one, and batters are through for a single run. It's cheeky single. Good running between the wickets, applying pressure on the fielding side. And ambling across for a cheeky single. 80 runs on the board now. Now just 11 runs away from the victory target for Nepal in this match. 17th over in progress. 80 runs on the board for Nepal. 91 is the target to win the game. A short cover has been capped. Yes, no bit of confusion between both the batters, and finally they decided against it. End of the over. 17 was gone. Flying himself falling forward to take a catch, but the ball just hitting his palms and dropping. 80 runs on the board now. Very lucky for the batter. 80 runs on the board for the loss of 7 wickets. The ball was in the air and the fielder 17 was gone. In the air to take the 18 catch, balls but the to ball go, hitting his 11 palms. runs to win the game. And the ball. So that's pulsating equation for both the sides. So he survives, let me tell you. Let me tell you, this series has been already won by the Indian side by virtue of winning earlier 2 games in this international T20 physically challenged cricket series. He will make the best use of the life he has got. We shall see. This is the third one. And Nepal in search of a consolation win in this 3-match series. In today's game, Nepal's bowling was fantastic, restricting Indian side to just 90 runs, bundling them out in 18.4 overs. Suman Baral was a pick amongst the Nepali bowlers, picked up 4 wickets, followed by Rahul Kumar picking up a couple of wickets. Tabriz Alam also picking up a wicket. For Indian sides, Zamir Pathan was the highest scorer. He made 19 runs. Ram Baran 10 runs, Syed Shah Skipper 12 runs, Arun Giri 17 runs. And for the Nepalese side, Dambar Bahadur Magar made 23 runs. He came as an opener, he did his job. And at one stage, Nepal were 51 runs for 7 down, but now the situation has changed dramatically. The total is now 80 runs, which means these two batters have put up 21 runs partnership for the 8th wicket, which has really revived Nepal's innings in this game. He played it away towards the final leg boundary region. They go for 1 and they might come back for the second as well. So 2 runs taken.
That was nicely flicked off the toes, wristy stroke. 82 runs now, just 9 runs away from the victory target for Nepal in this match. If Nepal win this game, then these two batters will be the hero for the side. Chabilal Dhobi and Kunj Bihari. Of course, we have to mention about Dambar Bahadur Magar as well, who batted superbly. 23 runs he made. Another wide ball. 83 runs on the board now. That was a nice delivery and played quietly, and the batters are through for a single. Had a shy at their stumps, but there's a backup fielder, so no chance of a extra run. 84 runs now for Nepal in this match, just 7 runs away from the victory target. Skipper of the Nepalese side, Ram Prasad Khalil, will be pretty happy with the performance in this match. He kept his word. Though they have lost the series, a win or consolation will all what they will have from this match, and definitely they will learn some lessons from this series as well. The shortcomings, the deficiencies they have to improve upon in the upcoming games. It has been a wonderful series between these two sides, visiting side India and hosts Nepal. Played straight to the fielder. There's a fielding comes through, but they are through one more run. 85 runs on the board now. Just 6 runs away from the victory target. And I totally agree with the president of Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. He said, whoever wins or loses, this has been a tremendous booster for the physically challenged. It's not the win or loss for anybody. It's a win-win situation for the physically challenged. We played for friendship, for brotherhood, to send across the message of love, kindness, compassion, cooperation, peaceful coexistence. As I said, things like human love and kindness mean much more than all material success. The weather has been good. Playing up especially, the ball was ballooning up in there, but no player was nearby the ball, so no damage done. The batter survives. Still, the Indian supporters are upbeat, cheering on their players to boost up their morale. We hope in the coming days more such bilateral series will be played between these two countries, neighboring countries. This time playing that one towards the backward point region, though not for run. End of the over. The 18 overs have been bowled. Now total is 18 overs gone. The score is now 85 runs. Just 6 runs away in 12 balls. 6 runs Nepal required to win the game. But let me tell you, things look very pretty for the Nepalese side. Cricket is a funny game of cricket. You never know what might come about all of a sudden. You never know. So you have to be on your toes, concentrate hard. Though the things look easy for you, still have to work out for those 6 runs. 85 runs on the board. .85 runs on the board. Just 6 runs away from the victory target for the Nepalese side. 12 balls. They have to achieve the target. A lot of consultations going on at the field amongst the Indian players.
they still think there's a possibility of having a victory in this match. As I said, cricket is a funny game of cricket. You never know what might crop up all of a sudden. We have seen in the recently played match between USA and Nepal, the match ended in a tie. At one stage, USA were cruising along for a victory, but all of a sudden they lost a couple of wickets and the game changed dramatically and match turned out to be a tie. Going for a mighty drive, missing completely, appealing, but there is no reaction from the umpire that you can see. Both the batters having a chat at the center. 11 balls remaining, 6 runs require. Heart is beating. You have to keep your nerves, you have to keep your cool. That's very important. Concentrate hard. He plays up Ashley and taken at the mid-wicket region. A wicket falls here for the Nepalese side, trying to whack it away, not being able to keep the ball down straight to the fielder's hand. So the wicket to fall, number 8 for the Nepalese side at this crucial juncture of the game. So the 8th wicket partnership has been broken at a crucial point of time. These two batters batted superbly, put on 35 valuable runs partnership for the 8th wicket, which has been instrumental in bringing the Nepalese side on the verge of victory. So now in comes Suman Baral, an all-rounder. While bowling, he bowled superbly today, picked up 4 wickets, and now he has come at this point of time. Nepal very much on the verge of victory, but still you have to get those 6 runs. 2 wickets in hand for the Nepalese side. Still, the match is wide open, let me tell you. Frankly speaking, the match is wide open. Playing up Ashley, there was another chance, but he dropped it. Half-hearted shot, the ball ballooning up, but the ball falling just short of the fielder. Let me tell you, the heart is still popping at the moment. 86 runs, another 5 runs require. 5 runs remaining for the Nepalese side to win the game. But let me tell you, still you have to get those 5 runs. Down the leg side, it's a wide ball. So 1 more run. Score moves up to now 87 runs. Just 4 runs away from the victory target for Nepal in this match. 2 wickets still remaining for the Nepalese side to achieve those 4 runs.
Kunj Bihari and Suman Baral are the two batters at the crease for the Nepalese side in this match. He blessed at one, good fielding, and the batters are throwing for a run and they make it. 88 runs on the board. Just 3 runs away. Heart is beating. Suspense and drama unfolding here. It's like watching a suspenseful movie. Who done it? That is the reason why the game of T20 cricket is becoming so popular. In 3 hours' time, you get full excitement, entertainment. Lovely delivery, playing that one and running for Singer. Had a shot at the stumps and he hits it and he's out. This is what happens in this kind of cricket. Good fielding, hitting the stumps. Suman Baral was running, but he just couldn't reach on time, and the fielder hitting the stumps, he was short of his crease. 9th wicket to fall for the Nepalese side. So now for the Nepalese side, last batter makes his way at the center. 88 runs on the board. Three runs away from the victory target. In a pressure cooker situation, you have to maintain your cool, you have to maintain your nerves. It is easier said than done. This is all about the excitement of shorter version of the game of cricket. Spectators, supporters, all enjoying this wonderful game of cricket at this ground. So the batter was not ready, so the bowler will go back to the top of his bowling run-up. This is the 19th over in progress. Some changes in the fielding positions. A short mid wicket has been kept. He played it away, though not for run. So the 19th over has been completed. Score is now 88 runs. Nepal requiring 3 runs. And to tell you more about what happens in the last over, it's over to my colleague commentator, Mahendra Singh. Welcome to the commentary box. बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच जा चुका है, किसी भी पक्ष में जा सकता है। जो अच्छी मेहनत करेगा सही रणनीति से, और इसमें धैर्य की जरूरत यहां पर दोनों ही टीमों के पास मौका। ये मैच 3-0 से जीतने के लिए भारत के पास सिर्फ 1 कदम और नेपाल को अब तक के रिकॉर्ड में पहली जीत हासिल करने का मौका। लगभग तो मौका है नेपाल के पास इंडिया से मैच जीतकर अपनी जीत का क्रम शुरुआत करने के लिए, शुरुआती क्रम पे चलने के लिए। तो 3 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों में यह मैच जीतने के लिए, और 1 विकेट। इंडिया को सिर्फ 1 विकेट लेना होगा। सब कुछ लास्ट ही लास्ट है। अंतिम पड़ाव पर बहुत ही रोमांचक, हर तरफ दर्शक दीर्घा में इस समय एक पक्ष में धड़कने तेज, दूसरे में उत्साह, और मैच किसी भी झोली में जा सकता है। निमी अपना आखिरी ओवर और टीम का भी आखिरी ओवर लेकर आते हुए नमी की ये बॉल, स्लोवर बॉल, और पहले ही वाइड एक्स्ट्रा का रन मिलता हुआ नेपाल टीम को, और 2 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में, और 1 रन बराबरी में पहुंचने के लिए।
और जीत के लिए 2 रन नेपाल टीम को। सही माने में देखा जाए जीत का मजा यहीं से है। दोनों टीमों के पास मौका। यहां पर ये लाइफ बॉय का 2022 का ये तीसरा मैच। लेग स्टंप की बॉल और इसी के साथ मैच बराबरी पर वाइड के साथ। और इसी के साथ नेपाल ये मैच जीत चुका है। अब तक के रिकॉर्ड में भारत से पहली बार मैच जीतकर नेपाल ने रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत ही खुशी का क्षण नेपाल टीम के लिए, नेपाल वासियों के लिए। और मैच भारत ने 2-1 से ये सीरीज जीत ली है। नेपाल के लिए ये खुशी का क्षण। अब तक के मैचों में खेली गई श्रृंखला में पहला मैच नेपाल ने भारत पर जीत दर्ज की है। नेपाल में खुशी का जश्न। खिलाड़ियों में मानना पड़ेगा आज शुरुआती दौर से आज का दिन ही रहा नेपाल टीम के लिए। फील्डिंग, बॉलिंग और यहां पर अंतिम क्षणों पर अपने साहस को, अपने धैर्य को बनाए रखा और यहां पर विजय पताका नेपाल टीम के हाथों पर। और आगे की जानकारी के लिए हम ले चलते हैं आपको सीधे संजीव वोल्मो के पास। What an edge of the thriller game it was. The fortunes of victory fluctuated back and forth, but in the end it was Nepal who pulled off a fantabulous victory in this match. This is the kind of cricket we love to watch. This is the reason why this shorter format of T20 cricket is becoming so popular day by day in different parts of the world, especially the young generation. They love watching, playing the shorter format of the game of cricket. Though it's a physically challenged cricket, still it is a cricket. All the rules and regulations are in consonance with the ICC rules and regulations. Apart from that, you can have runner for the batter. That's the only change we have in this physically challenged cricket. So congratulations to both the sides, to the Indian side for having won the series 2-1. And finally in the third game, Nepal, they have achieved consolation win. Fantastic performance, especially coming from Kunj Bihari, Chabilal Dhobi. The 8-wicket partnership was the very important part for the Nepal's innings while chasing the target. 34 valuable runs. That was the game-changing pattern for the Nepalese side. Initially, Nepal took a bit of time. They lost wickets. First wicket falling at 5 runs, second at 37 runs, third at 43 runs, fourth at 44 runs, fifth at 45 runs, sixth at 50 runs, and seventh at 51 runs. At that point of time, we thought it will be a same story for the Nepalese side, but Kunj Bihari and Chabilal Dhobi, they had other ideas and they put on 34 valuable runs partnership, which changed the complexion of the game dramatically in favor of the Nepalese side, and eventually Nepal winning the game in the 20th over. So congratulations. र व्हीलचेयर क्रिकेट संघ नेपालद्वारा आयोजित द्विपक्षीय क्रिकेट सिरिज नेपाल र भारत बीच आजको यस खेलमा नेपालले शानदार विजय दर्ज गरेको छ। निकै नै सनसनीपूर्ण खेल र नेपालले पहिलोपटक भारतमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। यो हाम्रा लागि ऐतिहासिक क्षण। आज शानदार ब्याटिङको प्रदर्शन विशेष गरिकन छविलाल धोबी र कुञ्ज बिहारीद्वारा 7 विकेट 51 को कुल योगफलमा 7औं विकेटको खसेको थियो। त्यो बेलामा जी आज पनि नेपालले यस खेलमा हार बेहोला कि भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ। तथापि छविलाल धोबी र कुञ्ज बिहारीले शानदार ब्याटिङ गरे, बहादुरपूर्वक ब्याटिङ गरेर 8औं विकेटका लागि 34 रनको बहुमूल्य साझेदारी गर्दै नेपाललाई जिततर्फ अगाडि बढाए। र आजको यस खेलमा भारतले पहिलो ब्याटिङ गरेको हो र भारत 90 रनमा अल आउट भएको हो। 18.4 ओभरमा भारतका लागि जमीर पठानले सर्वाधिक 19 रन बनाए। यसै गरिकन राम बरानले 10 रन बनाए। शहीद शाह कप्तानको रूपमा आज प्रस्तुत भए, उनले 12 रन बनाए। भन्दा अघिल्ला दुईटा खेलमा शानदार ब्याटिङ गरेका थिए कप्तान शहीद शाहले। तथापि आजको यस खेलमा
सोही क्रमले प्रदर्शन गर्न सकेनन्। उनले केवल 12 रन बनाए, अरुण गिरीले 17 रन बनाए र अन्ततोगत भयो भारत 18.4 ओभरमा 90 रन मलाउट हुन पुग्यो। र बलिङ गर्ने क्रममा नेपालका लागि सुमन बरालले शानदार घातक बलिङ गरे, 4 वटा बहुमूल्य विकेट उनले प्राप्त गरे। यसै गरिकन राहुल कुमारले पनि 2 विकेट प्राप्त गरे भने तब्रेज आलमले पनि 1 विकेट लिए। र नेपालको तर्फबाट ब्याटिङ गर्ने क्रममा प्रारम्भिक ब्याटरको रूपमा मैदानमा पुगेका विकेट किपर ब्याटरले शानदार धैर्यतापूर्वक ब्याटिङ गरे। दम्बर बहादुर मगरले सर्वाधिक 23 रन बनाए र त्यसपछि छविलाल धोबी र कुञ्ज बिहारीले साझेदारी गर्दै नेपाललाई विजय दिलाउनमा अहम भूमिका निर्वाह गरे। त यो जानकारीका साथ कि व्हीलचेयर क्रिकेट सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको यो 3 वटा खेल श्रृङ्खलामा भारतले 2-1 श्रृङ्खला जितेको छ। तथापि अन्तिम खेलमा आज नेपालले जित प्राप्त गरेको छ। यो ऐतिहासिक जित नेपालले प्राप्त गरेको छ भने अब हामी केही बेरका निमित्त यहाँबाट बिदा लिन गइरहेका छौँ र केही बेरमा यहाँ समक्ष हामी आजको समापन कार्यक्रम र पुरस्कार वितरण समारोह लिएर केही बेरमा हामी यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रा सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यहाँ गरिमामय समूह उपस्थितिमा उहाँहरूका वरद बाहुलीबाट हामी खेलाडी र विजेटोहीलाई पुरस्कारबाट सम्मान गर्नेछौँ केही बेरमा। धन्यवाद। बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बिमारीसँग लड्नु छ भने कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एक
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। Welcome to the post-match presentations of the third day of the T20I Physically Challenged Cricket organized in Nepal, which is Nepal versus India. And since the series has been concluded today, India has won the series with a two matches win, and Nepal has secured a historic win today. Nepal has played 8 matches with India in the history of physically challenged cricket, and today Nepal created history by beating India for the first time by 1 wicket. So congratulations to Team Nepal for the historic win, and congratulations to Team India for the series win. Now I would like to introduce my chief guest for today, Mr. Bijay Sharma, the Vice President of Kathmandu Cricket Association and also the former Chief Selector of Cricket Association of Nepal, to be here on the stage.
Sir, please come on the stage. And I would like to ask the members to facilitate him with the khada. And I would like to call upon on stage Mr. Arun Kumar Satyal, the Secretary of Kathmandu Cricket Association, for the felicitation with khada. And he is also the former member of Cricket Association of Nepal and also a former umpire and also a national player. Now I would like to invite another guest for today, Mr. Ritesh Aryal, the Chief Business Development Officer of Nepal SBI Bank, to be facilitated with khada. And I would also like to call upon on stage Mr. Iccpc, the coordinator of Mulpani Cricket Ground. A huge round of applause for the guests of today, and also the president of the Wheelchair Association of Nepal, Mr. Chultim Sherpa, to be on the stage. And also I would like to call upon Mr. Alauddin Raza, the PR of Chief Minister of Tamil Nadu State, to be on the stage. He is also one of our respected guests for today. Now, thank you so much for joining with us, our distinguished guests. Now it is time to award the winners of today's match, the individual award winners. So today Nepal won the game by 1 wicket, and it is a historic win for Nepal. And today the emerging player of the game is Mr. Kunj Bihari Chaudhary from Nepal. And I would like to ask Mr. Chultim Sherpa to facilitate him with the award and also with the check. Since it is raining and we have time restriction, so we have to keep the post-match presentation really short. Today's game changer, Mr. KB Chaudhary, also known as KBC. There's a trophy for the game changer of the match as well.
And for the man of the match today, I would like to call upon Mr. Suman Baral. Suman Baral managed to take a 4-wicket haul today, and he is the man of the match. I would like to ask Mr. Chultim Sherpa to give him the award once again. Thank you, sir. Now it is time to provide token of to the sponsors, and for that I would like to call upon on stage umpire for today and the series, Mr. Rabindra Gupta, and also the President of Wheelchair Cricket Association of Nepal and the Vice President of Iccpc, Mr. Chultim Sherpa, once again. Now I would like to call names of the sponsors one by one so that they can come on the stage and take their token of appreciation. First, Century Bank, Garima Bikas Bank, Nepal SBI Bank, thank you so much for the support you have shown to us during the series. त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन challenge cricket. नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ संसारकै नम्बर 1 सेलिङ Bodhisattva Bihar, Sagarmatha Multiple College, Ray Television HD, Khelparty.com, DAV College, RJ Sports, and Whirlink. Thanks to our sponsors for helping us organize this event successfully. Without your support, it would not have been possible. And thank you for encouraging physically challenged cricket through your support. Now it is time to provide token of love for the match officials who have made this match successful. And to provide the token of love, I would like to invite on stage the Secretary of Iccpc, Mr. Harun Rashid, on the stage. And these certificates that will be provided are signed by officials from 4 countries, so it is provided by International Cricket Council for physically challenged.
So first of all, I would like to call upon on stage the ICCPC panel's umpire, Mr. Rabindra Gupta, to receive his token of love. Umpire Yogesh Shinde. And the group leader from India, Mr. Ramesh Kanan. And the scorer, Mr. Suraj Ratna Shakya. He is an international scorer as well. And the score broadcaster, Akshay Chivre. Thanks to the amazing team of TennisCricket.in for their amazing broadcasting all over the world from their YouTube channel. And all the amazing 6 guys that have been working for the 3 days to make this broadcast a success. I would like to invite the ground curator, Mr. Prafulla Pradhan, here. Since we have a bit of rain, we have to keep it really short. The Indian team manager, Mr. Mukesh Kanchan. आपको लेना है आओ दादा And his little son here as well. Very adorable moment. And the team leader, CEO of DCCBI, Ms. Ghazal Khan. And also the secretary of ICCPC. Assistant manager of the Indian cricket team, Mr. Mahinder Singh. The coach of the Indian team, Mr. Abbas Ali. The assistant coach of the Indian cricket side, Mr. Moveen. जम्प
जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ The volunteers, Miss Kajal Kushwaha and Mr. Rukam Gurzar. Mr. Rukam Gurzar as well. And now the certificate for our beautiful host, Sharwani Regmi. Now certificate of appreciation for our host, Sharwani Regmi. Please come forward. And now, last but not the least, the coach who created history today by beating India for the first time in the history, Mr. Purnendu Ghosh. The man who made it possible through his hard work and perseverance. And the assistant coach of Nepal, Mr. Dilip, to be on the stage. If it wasn't for the coaching staff, this victory today would not have been possible. So a huge thank you to Mr. Dilip and Mr. Purnendu for their hard work for the team. And now, manager Miss Anjana of the Nepali side. And Mr. Sudhil Bika, who is the PA of the Secretary of the National Sports Council, to receive the award as well. Token of love.
And the performers who performed on the first day, the singers, Miss Sachana Shrestha and Miss Alisha Rai. A special token of love for them. So they're not here, so Mr. Hyolma will be taking the award. And now for the most awaited part, the individual awards for this series. So the Best Batsman Award goes to Mr. Syed Shah Aziz from India. And I would like to ask Mr. Bijay Sharma, the chief guest for today, to provide him with the award and the check. The best batsman of this tournament. He scored 98 runs in total and he played all 3 matches. Amazing stats. Truly the captain of this Indian squad. He played a captain's knock in every single match. And the best bowler of the series is Mr. Mani Manan from India. He only played 2 matches. However, he was successful in taking 5 wickets for his team. I would like to ask Ms. Ghazal Khan to provide him the award and the check. And the best fielder in the series, Mr. Ramesh Kanan. Shaul Hamid. And I would like to ask the Ramesh Kanan, Iccpc member, to provide him the trophy and the prize money. The best wicket keeper, Mr. Dambar from Nepal. I would like to ask Mr. Muken Kanchan, President of DCCBI, to provide this award to Mr. Dambar. And the emerging player of the series, it's none other than Mr. Santosh from India. Well done, Sandy. I would like to ask Mr. Chultim Sherpa to provide him the award and the check. And last but not the least, the man of the series. It is so the man of the series is none other than the captain of India, Mr. Syed Shah Hafiz.
And I would like to ask my chief guest, the distinguished guest, to provide him the trophy and the prize money. Congratulations to the winners. Now let's move on to the trophy ceremony. Thank you for providing the token of love and the prize money, sirs. Now, for the runners-up trophy, to provide it, I would like to call upon on stage Mr. Chultim Sherpa. A medal. First, we would like to move on with the medals. So, to provide medals to the runners-up team, Team Nepal, I would like to call Mr. Ritesh Aryal, Chief Business Development Officer of Nepal SBI Bank. Now I would like to ask Nepali players to come one by one, starting with the captain, RP Karel. A round of applause for the Nepali side because they have played such a good knock today and created history today, so they deserve the round of applause. Despite all the difficulties, these players from different regions of Nepal came together and had a close camp of 12 days, and they managed to play really good in this series against a strong team like India. So they must be appreciated for it. Thanks to these players for proving that physically challenged cricket in Nepal is still alive and it is well going and moving forward, especially after today's win. Let's keep the applauses coming for this team. And in the 3 days, we had such fun and interesting matches. So it proves that physically challenged cricket can be as interesting as normal cricket.
So physically challenged cricket is the new normal, and there are more matches coming up in the future, and we all are very excited for it, and we are ready to support physically challenged cricket and physically challenged cricketers. And our head coach, Mr. Purnendu Ghosh. And last but not the least, our assistant coach of the team. Along with the manager, Miss Anjana Maske. Thank you, sirs. Now, to provide medals and certificates to the winning team, that is Team India, I would like to call upon on stage Mr. Bijay Sharma, the Vice President of Kathmandu Cricket Association, and also former Chief Selector of CAN, and Mr. Arun Kumar Satyal, Secretary of Kathmandu Cricket Association. So I would like to call the winning team of the series, Team India here, with their captain leading the team in no particular order. Congratulations, Team India. Please, the players, please follow the captain to receive your medals and certificates. Congratulations on the amazing games you played. And congratulations on this victory. Another trophy added to India's physically challenged cricket cabinet. And it is a step forward for the physically challenged cricket for India as well. A round of applause for the winning team for their amazing performance in the series.
The coach of the Indian side, Mr. Abbas Ali. And the assistant coach of the Indian side, Mr. Moveen. And the manager of the Indian cricket side. Manager of the Indian cricket side. And now I would like to call upon on stage Director of Indian Cricket Association, Mr. Yogesh Shinde, to receive the award from Iccpc. This is a token of appreciation from Iccpc to Mr. Yogesh Shinde. Thank you for your presence, distinguished guests. Now I would like to call again Mr. Chultim Sherpa, Director of Wheelchair Association, Cricket Association of Nepal, to provide token of love to the volunteers, starting with our respected commentator, Mr. Sanjeev Yolmo. Since he is not present, we'll move forward. Your presenter, Sharvani Regmi. एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, हेलो यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, स्पेशली मा नेपाल अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर
And I would like to call Mr. Prafulla Pradhan, the ground curator. He is the national ground curator, to receive his token of love. Mr. Prafulla Pradhan, who worked day and night to create this pitch ready for the series. He is one of the first international level pitch curators of Nepal. And our volunteer for the series, Ms. Sita Bandari, for her help and support. Thank you for your support during the series, ma'am. And there is a token of love to Chhatrapati Hospital from the Indian side. From ICCPC, especially for Chhatrapati Hospital. And I would like to call Mr. Kumar Paudil, the singer who entertained us in the series, to take his token of love. Thank you so much for entertaining us with the songs. Thank you for joining with us, sir. We really loved your presence and the entertainment. Now, to provide the runners-up trophy, I would like to call Mr. Ritesh Aryal, the Chief Business Development Officer of Nepal SBI Bank, and Mr. Chultim Sherpa, the Director of Nepal Wheelchair Cricket Association. Now I would like to invite the captain of the Nepali side, Mr. R.P. Khorel, and the manager, and the whole team of Nepal to celebrate their victory today with the runners-up trophy. And also the people of ICCPC. Congratulations to the Nepali team for being the runners-up and also for creating the victory today. Thank you so much. Now, to provide the winner's trophy, the most awaited part of this closing ceremony, I would like to invite Mr. Vijay Sharma, the Vice President of Kathmandu Cricket Association and also the former Chief Selector of Cricket Association of Nepal, and Mr. Arun Kumar Satyal, the Secretary of Kathmandu Cricket Association, to provide the Indian captain and the manager and the whole team their winner's trophy. Please come up on the stage. The stage is yours, Team India.
And this is the end of the 3 days T20I physically challenged cricket held between Nepal and India, where India were successful to win the series. Now, after India is done celebrating the victory, we have a song at the end to end this closing ceremony. Now, to end the closing ceremony, we have a special song from Mr. Kumar Paudel. So I would like to hand over the mic to him, and I would. Now we have Mr. Kumar Paudel singing his song while Team India celebrates their victory. Namaste! Hello guys, namaste! It's India! नेपाल, हमने थोड़ी देर पहले हिंदी 2 गाना गाया था. अब हम नेपाली सॉन्ग आपको सुनाएंगे. प्लीज सबै नेपाली साथीहरु नाचेर साथ दिनु होला है. खेलाडी साथीहरु प्लिज ट्र्याक स्टार्ट गरौ. मोबाइल लक हो है. 2042 2042. जय हिंद. हो मर्दले आटे नि